Finder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. mbokk yi ñu ngi leen di dalalaat ci beneen grand Bantaba beneen ajuma bu sell ak beneen grand guest waaye tey nag duñ ne grand guest ay grand guest lañ fi am nañ fi ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi jógee ci ñaari fànn te yooyu la ñuy waxtaanee di am kontaan ak mbégte ñëwaat fii nii beneen yoon gën a kontaan rek ne suma xariti xol bi after 2 weeks xaw ma 3 weeks gisuma ko ci show bi fii nii tey mu ful la waaye yëpp nag liggéey réew mi la ko xam MC xam ne duy toog every day am na ci lum nekka te mboolem ci lum nekka njëriñu réew mi la njëriñu askan bi la njëriñu nit ki la di ko dalal rek beneen yoon namoo suma nit ki fa namoo fa nang man tara num jàng last week nga call ako ñu ko président o yen kii président balo yen kii yalo adi fanang ate ni president o ibe nyola na be bisiri doro ya lon ko president o le assignment dila say last week abe bisiri wala tin na bin tele ta ko state han ko president o kana talibo kumandi after 3 la parce que lafta talibo yena shoto grand Bantaba mol sula tala mol bañi nen kala ako ñeko problème tije wala tin na bi al yen na mo jejak fama tala nge misle baake balaa ñoo dugg si show bi rek di jéem a wax jaajëfal ñi nga xam ne ñooy dooleel show bi saa yu nekka mu nekka Kër Finder nag ñoom ci lu ñuy yëngu mooy yëfi kër jaay ak jënd ak sampa ñu xarañ ci lool seen xam-xam màcc ci fànn googu noonu mboolem ku nekk si diaspora bi mbala nga nekk fi biir Gambia nga bugg a jënd kër jokkoo la Kër Finder nga bugg a jaay kër jokkoo la Kër Finder nga bugg a kër guñ sampa ba pare jokkoo la Kër Finder wala nga am place bugg a koo sampa jokkoo ak Kër Finder because seen mbir leer na seen mbir jub na te seen mbir dëgër na te depuis buñ commencé di jëflante ñoom ay at ci gannaaw ba tey mosuñoo am kenn ku ñëw ne Kër Finder de am na lu ñu waxoon te defuñ ko kon ñooñu óor nañ kon jokkoo leen ak Kër Finder pour ñu jàppale leen si fànn googu noonu li may def rek mooy balaa ñoo dugal suñ ges yi ma bàyyi suma xariti xol bi Cham Babel Demba Cham mu nuyu askan gi rek namoon nañ la loor na comment si ana MC nee ni ana MC may leen MC dafa tukki xam nga moom tamit ndeysaan mooy commander in chief chief of staff of the mayor of the municipality right so mayor bi génnee rek moom it dafay yëngu so mayor bi dafa tukki woon so obviously doo leen fi gis MC Cham moom taaju bu rëy la nee chief of staff
jërëjëf ñu ngi laa nuyu di la gërëm bu baax. thank you MC. di rafetlu trop sa liggéey boo xam ne yaa ngi koo def lii rek mooy team Grand Bantaba tey Buuba nekkut fi mu ngi Amérique waaye ba tey daanaka fees nga si place bi kon ñu ngi laa gërëm bu baax si taxawaay bu nga xam ne yaa ngi koo def di isi sa ay ges ñuy waxtaani réew mi lii moom liggéey réew la an liggéey réew kenn ku nekk rek fu baay mu nekk rek mun ngaa liggéey réew mi di wax bi sax liggéey réew la yéen ñu jaarale ko si yoon. di la gërëm bu baax suma xariti xol bi ñëpp den de wax suma affaire ñu ne waa Nene ak MC moom am na ko gis benn vidéo si TikTok bi bu ma la ekkati ñu ne waa yow moom ku yaa ekkati Nene ma la Nene moom Nene lu mu wax moom loolu laay def moom mooy problème bi Nene moom su ma la toogal ma toog ku ci bëgg a xam dara mu laaj waaw Nene moom suma jigéen la suma xarit la ànd bu yàgg la waaw di nuyu itam taalibu bu baax bu nga xam ne jóg naa toog moom si benn plateforme fii pour waxtaan di ko nuyu bu baax di ko gërëm bu baax tam si liggéey bi because kenn ku nekk rek fu waaye nekk rek mun nga fa béy sa waar kon ñu ngi ko gërëm bu baax di gërëm tam ñuy sponsor programme bi yëpp di gërëm management yi kër Fatou borom kër bi ak noonu Charles ñun ñu gërëm bu baax a baax tam gani moom yow yaa day jagleel li oo seen tur yi di leen welcome si programme bi tam ñuy welcome ñëpp di la wane ne tey itam beneen Grand Bantaba la bu nga xam ne yëpp waxtaani réew mi la and soobee yàlla di ngeen am Grand Bantaba bu ne ñu xam ne ñu bëri nama nen ma ñu bëri jég nañ maa gis si programme bi te itam dinañ wax suñu xalaat lan leen foog ne mooy yóbbu réew mi si kanam di la wane ne asalaamaaleykum jërëjëf Cham jërëjëf si nuyoo boobu noonu namoo mool be ñinen kaale nung de koññe ko mu nekketa man taalibo je mu ne be kéere fo taalibo te naala nkay ko taalibo be président la naka yama rôle la abe wolla na parete rong abe naala the number one chief civil servant ning wo kumata daro mol bebe dahala ya batu xaw ma naka la dee waxee loolu noonu si soose ne waaye olaf mu ne su jine buggee daxaar ku yéeg daanu su président bi ootee nag ñëppay toog xaar comme que président bi la ooyoon ñun dañuy bàyyi ba su paree yow nga ñëw ba yàlla man ko daan bàkke ba ni bi man dara state house ndiri tele ñanda tara so man ni président ñakati ni bari tara jebi ntega président no jebi bare ñaata be tara je so man dro ñaka ñoje abato dara fo ni office o di le ji nte fa nangana na office o le tele ñola ok be mol ko don na bàkke jibir lalu ni lam moy lalu min me Gambia ni min me Gambia bantala bafulay ko ke juma mubarak ben ma beta juma do faranto alamam ma be la juma jama la kam beso simani jara kenda ni harje firimni laban ko nyumal dul men fanan kattani nake jang fo ala satinandi ala satum bulo kono kalum tawn men fanan kumandi jang men yalon ke kanay dankun na jang be fanan konton na ke tentu ke jay wato wati be kumande dro kana ke la hajul bula pour kana ka banko la ko kaja panelisol fanan ni MC Cham bi jang ba konton na bake bayo sonko ata fanan ba konton na bake buba ata be tamadula be duwala e je fanan fo ala si anyima nati kayra kono suti o nyim fanan men keta fatureti ba konton na bake ba tentula ba jayla of course nene benna banko president konton na ba fly congratulations in Banjul ayo ay jelem Banjul ti ayo ay fanan ba konton na ba congratulate la be Banjul kol congratulate la e doku nyima menke on si futi drone safo ko al nimbara wala capitalo kunun kabo jele salamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kon duñ def dara rek ñu jublu si ñi nga xam ne moom lañ dalal fii nii tey bi ci njëkkee mooy suma broda boppa te fango mbaarinke inta fango doku ñaa doku ñoo that's a doku ñoo tey la tey ndaw doku ñoo Boubacar fo ñaame ato mabo banko kono politique la fanna and all that activism and reporting and all that so womu jumaliti Kexx Sanneh Kexx Sanneh bari Moria lonko Kexx Sanneh it's a brand in the Gambia. When you say Kexx, it's only one individual the mind is going to go to. So Kexx ñu la dalalaat si kër Fatou this is not your first time fii sa kër la miin nga fi lool xam nga fi lool di la dalal di yaakaar ne dinañ am waxtaan yu waxtaan yoo xam ne yëpp jubluwaay bi muy jëm kanam ak leeral ak yeete ma bàyyi la nga nuyoo askan bi ak ñi ñuy seetaan faraka baake kontaan jibe laalo mbeɗa ko ɓe panel oɗo
na brother MC Cham ka kondong aldo ko nyimala all the time ka program follow le nene you are doing wonders Talibeh wal fanal banko la kacha ko MC ya ko nyana rek min kacha da rek le ñu moy la rek ñu moy rek siro be so la afri mi da nyana wado dol da fonsi kumol so mi ran ko de fola ñu la be amo mendi wala bankoti ndu ngalon ko kacha ka so ñu platform do jam fanal ya create na ko mo ko di founder fam el fa du ka tento ka jay ka platform o create na ko banko dumul sina ci kacha banko la kula mo ko de ñaan ka ko ma de fanal na do no mel long an sina nga kacha rek ko jikira ko be fam fam fola jare ko mun dal la hakilo la di ci gëno me be an siloti da no ñolo bara amo mo mendi wala ko sama ngamen fo bete ata mo na har je wala ti ñaan ka tinya da ko ne salam ko ti nasi ya lati mo si yang fami wala ko kontaan da ba ko kam mon jang jaw mon de ya lati ni ta man always nyalem ko mon rek ka happy pour kana platform bari bon ko wala ka kacha ni amo mo de ko tambe so be si kontaan ndimol fanal si wulu banko ko ñaan so si kontaan inshallah kontaan alhamdulillah abaraka baake Kexx mbi tentula mbe jayla kontante baake kon ñu gestuwaat rek dem ci beneen fànn bi nga xam ne mooy gan yi ñi am fii nii ñoom ñu ngi jógee ci mbootaay bi ñuy ooyee Car Dealers Association ci biir Gambia bi fii nii ñu am fii nii Kutubo Mboob mooy seen président bi Talibeh Cham mooy seen public relation officer bi moom ñoom lañ am fii nii pour waxtaan ak ñoom parce que si ay fan ci gannaaw gisoon nañ ne oote woon nañ pour ay leeral ay waxtaan ci ay jafe-jafe ak yi nga xam ne ñoom moom la ñuy jànkuwanteel ñu bugg a yaayal yooyu rek comme ni ma leen koy waxee rek Kër Fatou ku bugg a disseminate message foog nga ñëw fii nii boo fi ñëwul rek du eega te maa leen wax lii fiñ fi ñëwee fii nii seen problème dina sol parce que ñi ko war a dégg dinañ ko dégga fi mu war a dem dina fa dem te li war a defu dina am kon di ñaan yàlla rek yàlla na bu yaakaar tas kon du ma def dara rek lu may dalal njëkkee Kutubo Mboob moom mi seen président bi ñu ngi laa dalal fii nii ci Kër Fatou ma bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. jërëjëf dina nag ñu la naan nuyu. Antine ne la wax de. da déggu leen ko. tajal na ma. ma andi nga Talibeh am na lu mu doon wax léegi waaye man dama demee boor bu man damaa wax. ay ko bàyyi jërëjëf li ngeen ñu am ci plateforme bi dëgg plateforme bu rafet la boo xam ne ñun dañ ko dee bàyyi xel trop te comme ni nga ko waxee la rek ges boo leen fi mënti am benn message boo xam ne daf ko bëgg a jaarale yàlla xam na ne ñun si leen bokk si ñu ko dégg seetaan soo xam ne message bi dëgg daf dee dégg fi nga xam ne foofu lañ ko soxla di wax jërëjëf tamit di wax si nga xam ne always dañ dee topp plateforme bi comme ni nga ko waxee tey maa ngi fi ànd ak suma Talibeh Cham nga xam ne ñun ñoo bokk association bi nga xam ne moom lañ nekk si association dëgg la amoon nañ ay mbir yoo xam ne leeral leeral bi du doy mais plateforme bu mel ni sa bos foog ñu expliqué pour mun a yaatal loolu mooy jërëjëf jërëjëf am naa si kanam dinañ gën a dugal si waxtaan bi gën koo yaayal dem ñu mun a def laajte gee tontu gi pour mu gën a leer kon Talibeh Cham yow it maa ngi lay dalal yow bi nga xam ne yaa yore kaddu mbootaay gi rek di wax ci turu mbootaay gi ñu ngi laa dalal fii ci Grand Bantaba ci Kër Fatou. asalaamaaleykum maa ngi nuyu Antinene maa ngi toppatoo sama président nuyu ñu ma bokk ay bribe daal. anti ñu ma war non maa ngi ñëw si nuyu di leen jaajëfal rek di kontaan trop pour nekk fii nii comme ni ko suma naataango yi njëkkee rek yëpp pour développer dëkk bi la waaw seen platform bi is a well recognized platform and we really appreciate being here so di nuyu oncle di ko nuyu bu baax oncle Talibeh moom suma doomu ala di ko jaajëfal moom tamit moom mooy kilifa jotaay bi fii nii right now di nuyu suma doom baay MC Cham di nuyu Kexx Sanneh bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax di nuyu suma président able président di ko wan rek te comme man si gannaawam daal te association bi yëpp ñu ngi si gannaaw te ñu ngi ñëw fii tey pour wax si turi kaddu association bi incha allah asalaamaaleykum.
jërëjëf Cham jërëjëf yaakaar na rek dinañ waxtaan bu yanja ñi seetaan it dinañ ci jàngee lu bari dina taxit fu ñu war a jàppee ñu jàppee foofu la ba nga gis ne li ngeen di ñaxtu yàlla saafaral ko niñ ko dee defee ci programme bi saa yu nekk dinañ am guest ñu wax ci specific topic waaye ci biir week bi daf dee am ay xew-xew yu bari yoo xam ne daf dee xew dinañ dee njëkkee pour waxtaani yooyu noonu balaa ñoo dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan sax bi so bariwul nag yuñ am ci yooyu noonu tey waaye buñ njëkk a wax rek comme que loo xam ne dañ koy def saa yu nekk xanaa luñ yëgut ak luñ gisut ak luñ ñëwut si suñ kanam waaye bu dee ne yëg nañ ko gis nañ ko dégg nañ ko foog naa ne dinañ ci also def suñ kéemtalaay kàttan ñu waxtaanee ko yëpp nag du ne parparlu la waaye pour yeete la it ak ñaxte loolu moo waral lii nii bi ci njëkkee liñ bëggoon a wax rek gis nañ fanaa barki démba si fan yi nii rek mu am xew-xew bu amoon Brikama foofu noonu ci ay laj tey ñu ne fa am project solar panel suñ doon solar light suñ doon def inaugurate ko ak yooyu noonu waaye mu am unfortunate incident bi nga xam ne moo xew foofu noonu ñu ne ci niñ ko waxee Mamadou Sabally mi nga xam ne moo nekk léegi NPP deputy campaign manager moom moo fa am ay xëccoo ak am ak bàyyi jàppal ak bàyyi ak ay nit foofu noonu waaye ci kàddoom niñ ko déggee am na tuuma fu mu ko jubale ne ñi mu doon xëccoowul am na parti buñ jógee te mu ne moom ci gëm-gëmam ay parti UDP lañ jógee ak yooyu noonu waaye li óor bi óor xëccante nañ foofu noonu ay duwante wax na ne yàq nañ mutuum oo sànni nañ fa suuf oo sànni nañ xeer ñu bëggoon koo waxtaanee rek parce que lii loo xam ne la duñ ne buli daf fee xew ci suñ political landscape bi fii nii ñu waxtaanee ko pour eete te it jéem a ñaxtu nit ñi pour ñu mun a moytu yu mel noonu moo tax ñuy ko waxtaanee Kexx itele mun na luntangoti I'm sure ne yettewol je social media malon fo ni itene moldi ya motale fofol bare ko bebe social media tol be nga video jele ite yem mu ne soto pour ka fo wokola you know minul ka ñoo neng politiko wala minul ka ñoo attaque minul ka ñoo kele be e ka fo ko politiko le yake pour que ika woke fo politiko nyanta tala wo nyama abaraka bake fenne mi alon ka ni ku ya wata manya na ka at the first place ni na da Gambia jibe ko ngakumo da nyame del be kana janka kacha be kan wali yol soto lambe balanna nyola misalon ko be hamo momento wala banku do ko wala so ko na ta bem mento a Gambia bele be muna fala ndu na mala ta Brikama sade ko no fo aboda NPP le bam fa aboda Brikama area council level ba melan ko se UDP candidate at the end of the day be citizen le na fala je melan ko be lampo mala le sade ko no je no wo sikeno APRC la sikeno UDP te se la kena sino GD so kamunda ko banku do ko wala woti so nem banku do ko na ran pour nga kafu nga banku do ko nga men sifal nyanta ka fenati melan ko si wala avoid no le it's unfortunate akeda but fonsa condemn fana ka antandila ko manyi nyanna politiko ko no in respective of what happens akeda nyaaw because information men ka janja wala nyinde ko Brikama area council la project wala nyindi bonil tara pour kata kake mansa kunda la project even wala hapunta what men the resource o manyana ka kenu je foka nyo kelende foka verify nyo kan wo amulu njaw ya badale wo sikachano le fana si dunno badi mo kono ka yandande ko platform wol be sharing ka sene andi ka andande ko na project ko kala de bandale am Gambia bile tam but asoto da nyin kam men na council la fero lat na nyin soto bala ya jara no MPP ko na raje ni la governor sol bar bayde la fakayro le sabati mala fi ni ñoo sabange bula yela kumol fore bar kumo men koyta a fele kaytol fele tande ba janyim problème o betina non te taraje bar ka confrontation o go wala ka ñokele amani nyanna politiko kon ko telle wulu dan telle denta ndu kajel all the time kunun sabal mi anan ko bi wala be kunun abenu UDP le bi a fela tata be NPP le so kaje ko politiko nyim people mol ka falin bari you have a right pour belong to a political party na diade fana e boje o mo la constitutional right le so nimbo kono so mandel mo kelon sina benno party kelon do nim benda je minan kungol jimila nyola so kamala dala na politiko manya na ko nyine ga Gambia na ta ke banku de minan ka doya bara we are so interconnected ni na ta jibe so mo fena de minan ko ambenya ndaka condemn le kan tan politiko na nyon kelo o manya na kata na banko kan andu nyanda ka be bayle kan tan dila ko banko la do ko la nyinde be pare lack of communication na ta wala jije because governor minan ka be regional kono je foya invite le ban foya my invite ban bo nata o manke o nyanda ka fendi minan ka kumaya bara fen be ke kan even though hanatra sort of the opposition side la soto it's important pour
ka governor bunya del na ado ni na chosano le o yantandi ka andandila ko ani mola tunda banko kam fembe kelaje isa bunya mu da ya fa ko buto be nyina le fana bunya bi na man na o sata ita fana nyanda kam menke ya kele but ni o manke je ata fana wulta je ko bayri nyimbi jane dun na tumanda banko le wulta ntara je ni fana ja welcome ka andandala buto na haramadi ya na sole wote amma fo no ba bayri na ta janyi mula murule la subule but without na the credit ni me alon ko because moli alon ne the history how project on ata nyama or it will not wipe away the credit or the process me alon ko keda fo ya soto noje but pour ka nyo kundire ka andandila be mo kilimo la de because ni na ta jibe be kama area council ka be established like we remember it was the same governor me alon ko swear in all the councilors all he was the one me alon ka tele be kalindi even including the chairman so ka andandila wo be mo kilimo la de even though man the same political party so if we maintain that relationship bajala ko banko fana beta nyato but because all this confrontation is delaying the development of the country and we know that the mass majority of the Gambian people me they are the taxpayers in the market me alon ko lakko do ñu wala ka kafuka in development onana wolle be tardé la development wala karon de no kada rek bajala ko e kamol me be nyaato e bolle toraka so kamara dal nga condemn le ko fennade me alon ko amanyinya donc all political parties all leaders all should come out ka condemn ko political violence o manyinya na banko ka ansi fatano wala nyaaw nyaabe bete ya bala baraka banke ko mo ñiñata Cham xam naa ne yow it gis nga vidéo boobu noonu lan mooy si sa xalaat ci li xew noonu jërëjëf nee foog naa ne fu Kexx Sanneh daane la foofu lay jëlee nga Gambia dafa nekk lu nga xam ne lu bees leen gis suñ bàyyi xel suñ gannaaw amoon na fi ñu ko ñaawal di ci kontaan muy Ibrahima Diba bu mu demee Fooñi mbeñ nañ ko fa dóor nañ ko fa ñu bëri di ko mogri di ko ñaawal di def lu nekk di ci kontaan kenn condamné ko jamono tey ñuy wax ne ne war a condamné di xew biir Kaama jamono boobu ñoom ñu doon kontaan si loolu kon réew suñ ko def dañ war a emale yëpp boo di interparty committee boo di political parties weda yaa ngi si ruling party bi opposition party bi lu wrong is wrong weda mu nekk si opposition bi aussi ruling party bi so lu xew biir Kaama man ma gëm ni comme lu Kexx wax mooy communication dafa war a am si nekkee ne project bi is from Brikama Area Council mun leen invite di ko fan office ñu ñëw ñun ñëpp ñu grace because lu nga xam ne la pour waa Brikama la mooy di solar light loolu su taalee ñëpp la mu taala wera yaa ngi si opposition bi o yaa ngi si ruling party bi ñëpp si njëriñoo so it's not about competition of developments si diggante central government and local councils because development si ñoom ñëpp dañ war a gis seen bopp ne lii pour ñëpp la because yaa ngi si NPP yaa ngi si ruling party bi parce que yaa ngi fay tax to the councils yaa ngi si nguur bi yaa si council si yaa ngi fay tax si central government so comme loolu yëpp development si war a am ñëpp si war a kontaan ak fu mu ti nekk boo tey ma foog ne tey lu xew in Brikama benn side of story leen dégg am na ñuy wane waa dañ ma jëm xeer dañ ma dóor wala vidéo yu ñu gisuñ fen fu xeer génnee oo fu lu ñu gis benn vidéo lañ gis waajaa ngi wax ne man vidéo ma la bu ma vidéo bu ma gis waaw lu ma gis si vidéo boobu gisuma fenn fu nga xam ne le vidéo sànni xeer am na wala tuba suuf am na gisuma ko peut right now case baa ngi si police fanaa police yi ñoo war a génne comme as usual dañ dee génne press release war ne lii ak lii xew na lii ak lii bi am na ko xam ne ñuy arrest nañ ko by the police so suñu jëlee information si ñu xam lan moo fa xew dina xam naka lan mooy because benn side story leen dégg di beneen side story bi kenn déggu ko peut ñu fa nekkoon man nekkuma fa ba lu ma gis vidéo laa gis ñu ne waa doo di ko tuumal ne waaw gars yi waa UDP la suñu parti loolu gaa di wax bon gisuma benn statement from the party waaye bon ne ñii doomi UDP leen because tey nit ki as far as xam nga lu ñu bëri mu defee to understand mun ngaa nekk sympathize of a political party amuloo membership card kon ñu bëri tey ñi ngi wax ne man parti bi laa bokkoon amuloo mi yaa ne member holder because member holder bi ñoo xam ne kii si parti bi la bokk man for example man na member holder of the UDP la bëgg am naa membership card whatever nga xam ne def naa ko nga xam ne ko wun na ne MCC member of the party kon am na ko xam ne leen mu ngi wax ne man si parti bi laa bokk après am membership card tey nit mun naa vote élection si président kii parti bi tey Kexx Sanneh ëllëg mu ñu votal keneen because supporter si taxawuñ benn place boo tey dama gëm ne violence moo tax mun a boo dafa rom kenn ku nekk mun ngaa wax sa xalaat bu proposition si social media because su yàggee daf di isi hatred and Gambian politics Gambie noonu la mu demee angul bu la mu demee léegi fu mu nekk nii because da ngaa gis nit jël bind ay article di la bëgg a tenir sa image di la yaaxaa di la attaque personnel it's not about that programme police la hold account the individual ne looy def nii nanguwuma ko li nga teg ko si yoon
but lu xew in Brikama benn saa leen gis leen dégg an foog naa ne tam di mboye joon ndeka fu njaan jox tam waa Brikama tam ñoom tamit ñëw ñu leeral ñoo xam ne ñoo fa nekkoon but vidéo yu mu gis ma ne man gisuma fenn fu ñu saanee xeer peut être gisuma benn vidéo bu nga xam ne moto du sangam yaaxu na fa wala weer toj na fa wala moto yaaxu na fa du ko vidéo yi benn vidéo warul la ne moto yaaxu benn vidéo warul la ne kii xar nañ kanamam bi wala gaañ nañ ko amut benn nataal génnewul ko kon lu ñu dégg rek mooy benn side of story mu nekk di wax an amoon na fi ñi di kontaan di taaju du ko bu ko defee Ibrahima Diba ak noonu Karafa ak noonu Lopi ñëpp dañ doon kontaan si loolu because def nañ ko waa UDP ñu célébrer di ñaawal gars yi si loolu and loolu kenn génnu condemn ko du political party si du government bi amul kenn peut être suñ si kenn and loolu is wrong because every Gambian sa civil right la pour nga war a wër dem xool naka la ñu registré Gambian si réew mi loolu kay war ko ay kenn lu ñu wax mooy warloo stop kenn ne warta mën a am voters card loolu ne ko sa right ba doon ngaa mën a xool process bi naka la mu demee ni su ko war a def te nga break ko di ko dóor di ko sànni xeer di ko jam ñu jël vidéo yooyu tisaare ko si media bi di kontaan di ko ñaawal ay nit loolu am na fi but lu ma bëgg a xam mooy su nekkee ni evidence yi am na gis neen image yi lu ñu gis gisuñ dara man gisuma dara lu ma gis benn vidéo laa gis kooku ñu ngi koo téye mu ngi yuuxu di wax waxama de gisuma sax kooku saaga gisuma loolu. Okay. But let me put something on record. The issue of Ibrahim Diba, I cannot talk of a political party condemning that at the time or the government, but for sure I can authoritatively talk about activists and few individual people that came out and repeatedly speak against it and condemn those acts because we saw what happened. So I just wanted to put that on record because if you say can condemn that it's generalizing, you understand? But then we saw, including myself, you know, the Madi Jobates, the Coach Passam Bajau, the Tukulor C, the Juka Sisi, we have repeatedly spoke against it, Kexx, meaning, you know, and condemn the act. So let's give those people also their flowers, consistency, and, you know, they've spoken against those issues. So, Namo, Nininkaro, same, Minketa Birkama, ntol be man tara no bari video buta kuma kangol siata andum nga moy fananko yeddo modo arrestle, you know, ya detain, ya move from one police station to another police station andum ya charge fanan 2 counts, right? Police all man kuma bondi follow pour ka authenticate bari ntol be nga wo moyle bari ntel lafta emphasize la mintole, you understand, the claims, you know, or the allegations that are being put out there about that Mamadou Sabally was attacked in Brikama when he went to attend, you know, a municipal function or, you know, an event apparently that is meant to serve the people of Brikama. Ite mune kumakangole sote pro. Okay, then brother back the program on the job because more local sanlem. So nte bijele physically. Oh, ite be no Brikama. Ite be Brikama jele. Ah, okay. Wo nyinga tan def mo nyaangal. Okay. The governor yu kolle afanye ko UNDP ye lampole nati pour ka street light on. So nga fay wat ma ko di bodu tan bon ba la jele pour ni lampole mara. Ah, okay. Okay. So on my arrival, the foot of a drum, Nana motorcycle park dami, wala mu ja oil. See a pony started ja oil. So ngaji sabal fanana nala moto. Raji the drum, the governor walinga. Ruaning governor e blue to know. More will be o area ngamu ikapo sabal fele, kumodolfo, mang yano fla. Television report no kumolu moyle will be you have glani ma la you understand. So it started no alakla ka ko sabal bijam be pulu balia minna be bolala. So brafna the government chocho ba kanang away from those youths nade sabale name for governor let's move from here, these people ilafton to la attack. So bijegro ko yebo men arrest menka funti Facebook kami mennatal ngata jabe abe fati la bake. Okay, saying abe mune fokang abe mune ke kang, I don't know that, but atela fati fato o pintal moti je min so condemn no
mo sadu kunu atata bambantal bitali yankuba dabolo jangoku ni lampo mu yankuba tale boku mo foka so bijendro ngaje krimbaso nata monem krimbaso wala mo mol yorta nam okay so for UDP supportal tiba do manka UDP supportal ba bari be yankuba le support ka foko yankuba le tam projet ko jinti so brin chocho kuma da governor ko mole ko sai ndolo alina bula bawo kayto ben to bulo kono I will look for a better day nana nga ñing inaugurate nga kayto karang contractor be involved la UNDP la representative ni fana o fana be involved la so wotu mole governor dun tala moto la mo sabal ka be move la drum ngaje yutsol sapta la moto ka ya moto jungu den ye kenyo fayji so kabirin de ngaje be kenyo fay kam den I take a U-turn ngoni ngamanya na kala tenya so ntena silo mudan data so ntel tarin kola la ngade ko video faranto yankuba nata je but kabrin be mo sabal ngela tuwato mi yankuba was not in this ntenya maje okay yaji imagine hani bayo sonko fana na kafnyo ma dolo ko nye kondele nga fo bayo e ayta kuma ala moli ye fit nobula so defan ko ma kolla na batro banda par ntenga yuto nota pour kana involved in that ignoring got okay mbe mem fo la don coming MC kam mem fo na be men na side la bu mem don wala ka je abikala bile moti mol ya condemn la hanna tari NPP ma condemn hanna tari man sakunda ma condemn bar mol funtita banko kay ya condemn okay bar anyo sifa kete dudu sanu fanana inkia o fana man be living witness mo ni mboro nada du sanu nada kaji ko mum fitna la bija ala chabo julonda ka bara chabo sigala bo ni mboro por na piko poko na ka be nyapila bira nyori to ko mate ko du butele adun kaji UDP ngol ka ke la wasa porto ko du butele fo bina fala and that was not happen munat na ni mol ka ko UDP wala nyindi ko kulum social media ko ndol do formol kono UDP supporters were saying ye sabal butele for so ni to ko ye sabal butele makela tati san ifana mbosal direct kam ifana nyanto condemn la hanni ya kada nyaawo nyande inanto condemn la ibo sabal porote la bulale to kuma la man sa kundama kuma la molma nim police ya kuma de question na UDP ko le ka escort inaka da police station do feka tiaga sol boyka say nana da MPP fana na kuma fo walla abdullah doto o yati nandi ko ale kelo wuri ndaka ndengaje ko they are wrong at that place anu moment de UDP kanu imu UDP kanu inyanta wodula to natre ko ya faham inyante condemn la kan dan ko na patio molu almanya na malate ni mukuti me alam ko kumara so nata governor fana ni yankuba temo nyante kala nyame wala nyinti ko they are stakeholders in development ni UNDP propendi nati ngalon ko mansa kundala dunta wala NGO ika safu baro ke nyele na banko ka government data bono laje ida e government mandi pro ayna naje ayna alfa ya kono ay diam bari yankuba fanante fo tuno la koma parce que ibake kan dame je mala blalati kansulo men bije abe yankuba la koto e besi ma be no jele asatar krinya mankuma hanna ko politicien we na je men dum dal na tema alta o ke politiko kono bar mola yirwa ko alkana fintindi woto dum sabal fana atara police mengela moto men babulu man sakunda moto lem ye kenyo kakam ye vero din karat atata yole reporto di banna be yankuba je ako na yirwa ya safa la Facebook ako na yirwa nat fum police sole tara ala o bunda dala kaje ka ko yirwa nyin ka sabotage ni nata jibe bakel ntemal dala o be la police la intention because talbe amit bensuda amon me ay library le yele jam yankuba da mamanke chairman da mamanke mewdi jumale ngana ni talbe amit bensuda keleta mona na man kele council invite kama sakunda fana na mol invite si fongo membe jabato dum executive coordinator membe KLC ngade na program on sodo council lule kana de ika kafama
afana ni ya kumanda afana kata la ka kafe so yankuba damma manke chairmanoti ay bloko ke wala politiko de la bara kana fitinolu mulindi ninta mate hanni atar ko wala be keri dakla na Facebook to pour kadi ka mol sondo molu wisi wasa I will be very professional wala nyindi ko ka diamo fu no ni mu mistake politiko no moy bal yalla nyindi al nangata beeta nyinke kunke ni lampo na malata MPP APRC UDP available kafulaje but ala 1 million men D for 24 million abo ka to di kan tuma men fo police le tataji police mantaji it's not out of topic ngani topic nati pour acting sokoda dilatan nteman la fi fam kafo jumala project jumala writer o project kula because wo fanan amang kointela nteman kaitoje nteman gowono moy nteman yankubo moy wo kula ntenga minu minje wolem video ning allegedly wo attack min ika foko wole sotota ntelaftan pour no wo ko diam ñim amante foloti wala dina lafta ngawo ma parce que na sotota dawoda nin nata jan nka kumo diamule yona sa momo yela hakilo foje wala dina lafta ka wo diamo bari yalla nin lafta ka dum wo ko to be yalla ni mala fika chaye jamba mambala wala ne bari kumo ni ba fola kana sutiyandi a jamfandi moli fahamo sota ko kono bake min banko kan jang ni siata bake ado ñoo pilindo siata wala kat nande model biji ni social media kono do ko jara dron iti asata nyami ike mini wol al police station do dama même folo tata ko sata mol kan folo ta kala to nyata so wala nande nte biji jaharam men ka ni wofo for fana feñinen ka ni afoko police station min follow tata je ika wo wala sante sabali le tata police station oti ma moy ko wo side do itata police station so because sabali le mo sama police fa ata bala mo to la report le so min go so le kiskisiro ke na radio ko mo do le ata ta police ama ko namo le samba nan police okay but ko yen namo to le ma kan sen be kiskisiro ko rapport didn't sabali tata police didn't sabali tata police fo police bunda dala o monti na ko fo katen ko yo ngene nga daw de yo ngene ila modro nga ko fa le yalonte latale nga dang atakola you understand comme ka condemn nyame wodol you understand ngake nyindola police all man statement bondi follow you understand and the police all be kisi man na ko ka chala aba ko dum mo soñan kay tati je nta bi je nta na ko mo fokay ida be ko dum du gam na ko le ida be mo do di ka ñoro ma fo do mo dum di ka ñoto nta be je asta ko mo le dum ayo abon nta bi je la ayo se la moy kuke ya fo ñu ko ida be nende bare kamere ko ñak la fi takko de ida yu ton le ha nda yu ton tan ta min tole be ñu kala wonna because birin fo ñu ida yu ton ke fo ñu ko nga yu ton ke le nga ani sai nim mo fe min na dañu do fe sa yen ñi ta tan ngam mbasi yan le mal nte ta tele pour nga bo fitlo kono bar bu ñu fere Gambia ko le nga bo fano ko nta de min ako ni fere na office ko bo di mo yo nga ngam lo batterie dafa fay mu lokol bayo to le ko mu na ko be ci ñu ko mo adi be enti fa ya fa ñu ko lo batterie nga way mu lokol bayo yes bu joge fa so dara mo dem ko le ko na bi sédi ko la moy drum aske no mo balde be mu me alon sa ko no wala foto ki so this is it but dem dem foy ndaka police station oto so ndaka ko ni ko iti bara alkal be la dame ma fona woto isu ninti ka ko vraiment club bu janare ye fe do club bu ye be ko ndel fana la mo dum ka ta kono na eyelashes ko eyelashes be bola okay anyway ngem moy le de last time coming for
You understand? No, mbel fula. At any level, it doesn't matter who it is. It doesn't matter where you belong. It doesn't matter who you support. I condemn every attack on anybody from anybody. Say, I feel it is wrong. Huh? For iman lamoy doro. Lamoy doro. Nte ka foko. Nte man la fi pour ko dum understand nga evento jumale tamu evento ti jumale ye project or nati whatever. Nte la fi take min fo nko ni attack men kita. You understand? Allegedly because nga video jele amanta court police will by investigate la, right? But I condemn an attack on anybody at any point in time. You understand? Now, going by that, li all of them were bokuma ci mo gën du man kena. Hewon na fi before Ibrahima Diba. Hewon na fi bala Ibrahima kenen mu am Ibrahima Diba. After Ibrahima Diba hewat na. But it still doesn't legitimize or anybody should normalize it and say hewon na si nene condemn ko. So because of hew na si Kexx duñ ko condemn. Man fofu lay waxe. At any point in time, bim xewé ak ku mëna doon dañ ko wara condemn. Ñam gar la ñu ko gëna kaccala di islam sa ken amul right mu tek loxom ci kaw ken you understand loi mo am su dara xewé nga yobbu ko ci loi you understand so let's just condemn it and not celebrate or jubilate because xew na ci ko xamne supporting ko. I think that is wrong. Now I know you guys are businessmen, right? This is a little bit political. Motax buguma len ci bolé. You understand? So you will allow me to go one more time on another thing, then you knew this is an issue because I don't want it to mix as if the yenege dugal sen game in politics unless you choose to. But normally, guests within could recuse on these things because it's a little bit has some political dimension and aspect to it. You understand? Just for your to protect yourselves and your business. Low regular. Kexx, the next one, Buma Buganyuwa, and quickly, on Easter Day. Right, on a Sunday, there was this huge meeting that President did conduct at State House, call it, a meeting of the alliance partners with the NPP. And then the subsequent Sunday, which was I think the 27th, there was a follow-up meeting again. So 2 consecutive Sundays, there was a follow-up meeting. And, with the alliance partners, to strategize on the way forward for 2026 and all that. And of course, recently you got an election in Banjul, 2 parties, Reka contest. All the other one, we have 19 political parties, 20 political parties. Everybody is sleeping. Some are snoozing, some are in hibernation as of yet. And by 2026, everybody will come out in their holes, right? But then, Loliep, it's all centered around Barrow and Party MB. So the meeting, okay, why did it hold at State House? It's a political meeting. And then a bureau, that's one aspect. The other aspect is, take also at this point in time, you're already joking, you get mobilized, you get watan, a strategic meeting. Halat as opposed to an opposition that is almost non-existent. So we get a quick comparison to you Well, number one, dafa important torop. Te fogg na li lo xamne trend bo xamne mu ngi dem. So baye xel bu ba nga xol State House ñun ñepp ko mom. Te place bi warta politicize because place bo xamne dafa respect torop xam nga luma lay affaire state affairs yi yo xamne has to deal with states but so ñewé nga def ko political ground bi rek then you will defeat the purpose why state the value and the respect bo xamne because it's not just about that, it's about the institution bo xamne ñun yepa ko mom so fogg na ne lolu warta nek place bo xamne suñuy waxtane ñom sen politique bi they have their bureaus so demé bu nek Town fogg na ne dafa yaatu bo xamne dal ñom yeb mën nañ fa hedge because sufa kaw bi yeb la man suma recommendation if they will listen to me State House number 1 security wise because xamulo ku fay duga people who are coming in terms of security wise because ñu fa dé ñew ay mbolo ñoo fa dé ñew and security of that place is very very important. It should not be exposed to everybody because xamulo kan mo fa ñew what is his intention be so that security of that place be because it's the first family mo fa nek and the protection of the first family is every concerned citizens sa responsibility pour ñu mëna ko protect lool mo tax ñu ko fay lu nek ñu ko provide all the security bi pour ñu mëna xam lolu so but if that place become an open ground bo xamne Bantaba la moy nek ku nek mën nañ fa dem then the security risk bi bo xamne lolu lañ fay am
dina nekk issue boo xam ne dinañ defeat the purpose bi. So moving forward I think ne suñu amee their political discussion, cabinet retreat, cabinet discussion, loolu is government functions can be held at State House, but when it's to political issues dama foog ne they should move away, ñu separate politics and the governance system bi. But if you didn't do that, then I mix ñaari te ñaari waruñoo booloo, dañ war a separate completely. That's my take onto that. The second issue is election mu ngi ñëw te loolu yaa ngi ko wax almost léegi we have 21 political parties in this country. You look at the by-election boo xam ne happen in Banjul. We only see only 2 political parties that we are contesting. The NPP is the ruling government. Any election we expect them to be part of it. But opposition in the waiting, you are a government in the waiting. You intend to take over from the ruling government. So then you should be active involved in politics. But I'm not party the whole 5 years, 4 years almost, you barely even hear them speak about any issues. They don't condemn anything. The issues they are happening here. They are national issues in terms of the hiking of the price, in terms of insecurity of the country. You barely hear them to talk about these things. Then you hear the government in the waiting. If things are wrong, they might expect an opposition party to come. This is what is done in this government. But if this was my government, this is A and B that I will do, because Lolmo is alternative. You should show us an alternative. But this is man suma position ni suma nekon fofu ali mota da ngeen ma wara jox carte because su fekkene in terms of security man, this is how I'll address the security issue in terms of the crime rate that is coming into it. Okay, the price of the commodities are going out. What is your policy in terms of to stabilize the safer ability? The same will be almost I think 620. Man, when I last traveled to Senegal, I live it at 5 something. 2 weeks back, 600 and something. These are issues. And Gambia fee, we go out to Senegal to buy. Loliep is reflecting. What is your policy in terms? But you barely see opposition. We only start politics 6 months before the election. That's where you know that there are opposition parties in this country, or 3 months before the election. That's not just a party buneka munge job, funeka munge job. At the end of the day, we at the end of the day, well, them IEC you reject then identify. Let me just go. So, and I think, IEC should make sure that, you house it, because there are laws that governs what qualifies somebody to be a political party. And if you don't meet those qualifications, then I will register that political party. And it's very clear, like you must have all the parties, you must have regional bureaus across the countries. But you look at other parties, even Bena bureaus are but they still call themselves a political. They don't even have an executive. Their financial statement are not tendered to the IEC. Ni issues like, and I think the electoral body they are there to govern the election issues of the country. But then you see what a joke soon I'm a serious opposition, because so much serious opposition, right? You will have a problem in your country. You must have that opposition that will hold government accountable to put them on their toes. They will know that some of them wrong, like these people pointing out. But so you need them sleep, you buy correct, then they will govern how they want, and this is what is happening. And we are going into an election year. If they are serious political parties, if they are not ready, let them move away and register, because at the end of the day they are just destroying country. Because like Gambia Finity, Lunde associate, even though Hamgane party be do win, but come to suma uncle Moko Samba, suma bayak mom no bokan there by no matter how it is, I'll be there. So the imagine that family bobu lumbon bon la kosane. So yang iya karta at the end of the day, we have single majority here in this. So and we need bena karta it's not 50 plus, whereby you go in for second round. A minority samunna decide who will be the president. President Munna maybe 38% of the vote. Also bole opposition like percentage munna them 50 something. That means the minority those are the people show the party. And I think for a democratic process, majority voice matters. And if we have to do that, then politicians, oppositions must be serious. And if we think that we can come together to form a coalition, because but Maluma just feel most of these opposition parties, all of them they want to lead, nobody want to serve. Everybody wants to lead that issue this country, and unless you understand for you to serve your country, sometimes the idea if it is implemented, that means you have served. So let us not look at man, I must lead by force. So anytime when they come together to discuss a coalition, then they task, because everybody wants to lead, nobody wants to serve. So issue be, and moving forward, I think we should learn from the past 2021. There were 3 or 4 coalition talks that happened, and even that 2 or 3 individual political parties to sit down to discuss when campaign was going on, but there was no agreement. That's why they all went their separate way, because all of them want to lead. And unless we move away from that, then you my incumbent with them, right? And this is the incumbent we are criticizing, that they are not fit to govern. Thank you very much, Kexx. MC, lan mooy sa xalaat ci loolu? Waaw jërëjëf, foog naa ne yàgg naa ko fi wax always ne dafa am nga xam ne dañ ko doon against time Yaya Jammeh ne Jammeh dafa
toon State House def ko political bureau ñëpp di ko ñaaw di ko condemn te ñu gën a gis lu gën a garaaw mu ngi am di Adama Barrow moo tax ma ne Gambia régime change amut système change amut lu am mooy benn individual moo génn mooy Yaya Jammeh mais si passé loolu doxini Yaya Jammeh bi yëpp lu gën a garaaw sax mu nekk dox si réew mi fu mu nekk nii bu ko Jammeh mosul isi ay xeet Mandinka society Fula society Sarawule society dem toog State House nga ne political parties yi man am de woon ne ñooñu they are Barrow fans club leen du ko parti yu fa nekk ñëpp soo xoolee requirement si IEC amuñ ko Amaba ba tey NRP ba tey defu organisation congress ba tey NRP amul congress and IEC dafa joxe deadline ne December 2024 political party war dem congress up to now NRP defu congress and kes wax na ko fi political party bu nekk da nga war am regional office and parti fa toog yëpp kenn amul regional office amul kenn ko xam ne am na regional office si naka from Banjul up to Koyna pero yow yaay you mean the alliance si alliance bi by NPP ñoom am nañ NPP am nañ okay NPP am nañ political naka foo demee soo waree président Barrow su nekkee ne dafa war a jox cër nga State House yi Gambia am na State House yooyu dem man dem naa State House yi Sénégal pour nga dugg fa sa problème man am ne ànd nañ ba ñu dugg foofu bala ñu dugg foofu jël nañu almost 30 of 1 hour the scrutiny from the gate inside. So the process is right now suñ demee ba toog léegi ñu gis ne léegi every zone dañu ne waa ne dem toog président Barrow ba ki dema jaale ibi political bureau Banjul su mu doon dem bu KMC na dem bu Banjul rek ise moom parti leader la kenn mun naa dem parti leader mun ngaa génne sa office dem toog si political bureau nga waxtaan sa alliance lu kenn ayewul la ko but State House boobu dañ yàgg a wax lii lañ doon criticiser Yaya Jammeh ne warut a nekk political bureau léegi ñu gis ne loolu mu ngi ñëwaat di amaat every week mu ngi am and président benn time dafa seer because réew mu nga xam ne yaa ngi toll léegi ñu suñu añee duñ reer président Barrow nekk na président Gambia 2017 fu mu fekk maalo dafa yokku fu mu fekk ciment dafa yokku amul dara loo xam ne mun na laa wax ne man suma ko toogee nekk président Gambia bidon bi wàññeeku na ndox amut yëpp a yokku luwaat dafa yokku nguur dafa yokku dafa yokku dara wàññeeku si nguuri président Barrow 8 years to 9 years président mun la wàññi benn price yi maalo sax mun la ko wàññi si réew mi ni jaa ngi sona so tey nga war a toog ne waa léegi ne pour right now yaa ngi am 1 year 7 months pour dem elections bu nga xam ne right now da nga mën a focus seen na nga mën a adressé liggéey tali bi liggéey bride loolu de taxut li gën a am solo mooy dundi askan bi économie réew mi lopitaan yaa ngi nii fii leen yaa nga wax ne lopitaan yi amul garab ñu ne déedéet waxi opposition la bu waajuram jigéen war a am def ci ko fa la dem du Sénégal ñu jël 3.6 mën a dara si xaalis si réew mi fay ko ay nit par yoon soo loolu yëpp gis nañ ko fii boo tey IEC ñoo war a pour seen house in order bu ko mun loo am 20 political party kenn dem elections kenn du dem elections jibi di waaw kenn du dem elections li ñu def mooy xam nga ne amul ko amee ni IEC ni ñu ne sax ñu longa seen fay ñoom xam ne dañu ne pour disqualifier leen xam nañ ko bu ko amee si yëpp yaa ngi ko amee nga dem foofu ñu ne waaw nga war is 10,000 pour rescart bi de nga fill forms xam nga ne amuloo ko nga yóbbu 1,000 nga longa sa fayal dem nga ana sa jabar mu powder ko mekabu ñu dar la ñu ne waa su ma jëgatee mooy leen nomination parce que yow xam nga ne lu ko amee si nga jël sa famille bi yëpp ñu ana yow tëgga sabar ni nga dañu disqualifier la waaw MC gis nañ fi ay jigéen ñu dem pour soppi nomination ñooñu seen jëkkër yi luñ def sa jëkkër soo kos daga ne tay ana seen jabar yi gis naa waaw so loolu yëpp xew na fi waaye yow xam nga ne yow yaa ngi ne waaye yow doo mit lu ko amee si xam nga ko boo ci rafet ne xam nga ne yaa nga yóbbu sa jabar ak meko mu seere yow bala ngaa ñëw fii bala ngaa ay ñan awas bala ngaa agsi fii ci ay meko léegi escole la est-ce que sa jëkkër mu dem toog ay si taxaw ñu ne waaw pour jiyaat gis ne suma jëkkër dem na nomination ñu toog ñu fa ñu ne daga disqualify na la nga ne waa nga dem court ñu toog benn diir ñu ne ñu oola ñu recelé benn place dem State House endorsement nga dem endorsement suñu pare after election nga doon ñu toogaa fi di jooy fii la daga suñu rajo bu baax fii la ñu di complain
mooy xaw ma naka ba mooy peuple lifin bi xaw ma ba loolu ñëwoon fii di complain waaw mooy si bi di complain réccu naa te yow xam nga ne yow amul ko xamee si so ay si ñoo war a door xoolaat political party si ne ko ku ñëw rek nga ne waaw ku ñëw taxaw rek ne waa léegi kaay nga register Gambia fu mu nekk nii soo xoolee parti yi fi nekk yëpp lu mel ni bàyyi élection Banjul ñaari political party rek te lu gën a garaaw mooy benn political party taxaw officiellement mu endorse naka under opposition party other country suñu gisee ne yow mun la demuloo yow la war a def mooy da nga war a aussi supporter ne lu mu demoon de kenn rek moo endorse PPP mooy PAC mooy Tombora Mani te rek bokk si campagne bi UDP sax bokk nañ UDP endorse kenn ñu endorse nañ ko UDP endorse dañ daanu su fekkee ne da ngeen a wax ne ñun ñoo leen dimbale UDP endorse su ko waxee du mën a gën evidence bu dee UDP endorse kenn UDP bokk si campagne bi campagne committee UDP dañ fa dem nga foofu man musuma dem Banjul yaa fa musuma taxaw Banjul yëpp ñu fa musuma taxaw Banjul UDP 100 people leen door one this time tamit the same thing some results moo gën a UDP endorse kenn ñu ragaluñ suñu endorse ragaluñ ko suñu war na endorse bi duñ ko ragal ñu taxaw naa ñu dañ ragal foofu bon luñ gëm mooy suñu parti bi endorse waxul kenn bu fu waaye ne bu ngaa vote loolu mooy dëgg in records la wax waxuma ngeen toog because da ngeen soo amee victoire te biir bokk fa rek because of lu leen naxari mooy UDP bokku si amu leen xaalis mën a war a am dama UDP su taxawante ba rajo leen ay 5 millions la si nga mën ko séeru gis na UDP bokku si UDP tey suñ tey du amoon okay, so there is another dimension. Exactly. Okay. ñoom last soo xoolee Abdoulaye Wade ñu ngi ko celebrate soo xoolee suñ president elections Barrow moo fa day win Barrow bu président moo fa win UDP lu am sax ngeen celebrate suñ jaar doon man ma wax suñ président mu am Well, Talibo, man ma xali Amatu Gorong. sooy wax mun naa la ñëw ma dama dugg si te loolu mooy waxtaan rek soo lu ma wax mooy dara suma waxtaan ñëwaat rek non frère naa ñëw naa ñëw soo xoolee UDP lu mu amoon si naka last council election si mu ngi am ñun charul am booy bi amul ko pii bi amul ko ñu ngi am 374 votes ñoom ñu ngi amoon 664 votes raaya ñoom sax den daanu bu ko ñoom ñu ngi am 601 votes so ñoom sax lu nga amoon si last council election bi amatuñ ko pii naka NPP with all their force bu ngay am ci ñaari ambassadeur mu ñëw bokk si campagne bi ambassadeur Freetown ñëw na ambassadeur naka South Africa ñëw na ñoo bokk si campagne bi ak ministre si ak advice yi Kuy ambassador Freetown? for minister of education bi something called how Claudian. exactly mu fo Okay. mu ngi si campagne bi so Gambie rek ngay gis léegi lu mel ni ay élection ay council ñu isi ay ambassadeur bokk si élection si loolu fan la am si àdduna bi lu nga xam ne yéen am ñu taay mu nekk APRC bu ñu def élection campagne élection si only local committee ñooy ron élection si doo gis yaa jëm isi benn ambassadeur doo gis yaa jëm isi benn kenn waaye ñun ñeen doo fa nekk ba tey is àdduna rek moo gis ne i value wut suñ foreign service boo ci level ba nga am pour ñëw bokk si dimbali si campagne élection bu nga xam ne less than 2,000 votes ñoo fa register nga war a réussir ñu waaye naka la seere ñu bokk si campagne bi war a delluwaat MC foo bëgg nga laal mooy because I do not think ne Kexx dugg na foofu noonu may comparison bi ma doon def ne the meeting at State House right di nga gis ne ok Barrow moom jóg na ak alliance partners bi from now meeting nañ benn Sunday ñu ñëwaat another Sunday you know as a follow through who knows the meeting dafa continue and what's the strategy next why until now you have so many because Barrow and ñim àndal yëpp I think it's 9 of them 9 political parties altogether right so we're talking about 20 political parties registered minus 9 so you have 11 out there and man ak yow ak ñi toog fi ñu ñoo seetaan yëpp gisuñ leen ba tey ñu ne ok ñaar ñëw nañ to meeting pour geda o ñëpp ñëw nañ o ñoom ñëpp ñu toog ci benn table ne you know what comme que ñun ñooy opposition bi ñun bañ na ñoo bokk ci Barrow lan lañ war a def nga parce que seen gom-gom mooy ne du ma bokk ci Barrow mooy ne dama bëgg a génnee Barrow loolu laa bëgg yow lan nga gisee loolu noonu ne Barrow moom commencé na te ñële commencé waaw xam nga lan mooy comme sa xalaat Barrow saa bu Barrow di wane ni saa desperation la dafa desperate ok because lii si opposition lañ ko xamee mooy time ni opposition ñu war a door incumbent bi dafa am doole mu ngi taxaw am na kii su ñëwutu génn léegi waxtaan du ko mën a daaneel loolu mooy li si opposition lañ ko xamee jàmm mu fi nekkee yaa ñëw fi nekkee last 2016
Jammeh benn political party ne ñëw leen ñu waxtaan de wala opposition bi ñoo door di yuuxu di coow ne kii ñu pour war ko fi génnee il faut ñëw together ñu door di oote ku nekk door di négocier door di am but saa bi nga xam ne Barrow xam ne mënut a win élection léegi lu ñu war def mooy xaaral ma door oogaay door waxtaan parce que ñoom ñëpp ñu si ëppa ñoo xam ne dañ ko jàppale woon last elections xam ne ñu si ëppa dañ leen bitréer seen yaakaar dafa tas gisuñ place gisuñ dara ba ñu si ëppa di ànd moom pour am place wala am pour xam am xaalis am suñu nekk gis ne loolu amul ñu ba dañuy met téye seen loxo yi lem léegi di best mooy oral gars nga waxtaan naa ñoom benn ñu déglu ma ne la Barrow ñii dañ leen bàyyi on paper political party nga ooyee gars yi bon man lu ma gis mooy ay Barrow fans club la ñu xam ne ñoo dem ay compagnie ñëw la rek ne man jàpp naa kii bàyyi jàpp naa li ma fa nekk ay jàpp bàyyi la understand nga bon lu ma wax mooy political party rule out ma ko opposition party bi Gambien si kañ lañ toog ba oote coalitions against Yaya Jammeh less than 6 months lañ toog ñu toog man ko fii ñëpp oote ñu waxtaan yow less than 6 months 3 months time ñu am suñu flag bearer gars yi jël Adama Barrow nekk flag bearer bi so ba tey day still time moo dama ne time boo xam ne Barrow ko use pour all these fans club ñu ñëw di ko jàpp ay baay understand nga di jàpp yaayam jabaram ay yaay so li nga am solo mooy li moo def mooy ñoom dañoo doon ñëw Barrow mën a focus moo si problème Gambia fii la jigéen toog fii di jooy fii amul fu mu dëkka homeless yi nga tas këri jaamu ni fii yooyu mu ngi am fii so time bi la woon a xool naka mu ne oo jigéen yooyu oo waxtaan ñoom seet naka la mën a dugalee gars yi si ay kër yu nekka boo tey ñàkk na seen ay kër tey lu mu foogoon tey Barrow def mooy mu oo xale yi mu oo gars yi ñëw am na tey ñu ngi gus wokk si gars yi wax ne tey ay gus wokka leen ñu ngi doon di complain ñu nekkul ay gus wokka mu oo leen engagé waxtaan ñoom naka la ñu war a amee yooyu dañ ko doon waxtaane loolu solo si nguur bi dinaa dellusiwaat si yow MC loolu am na solo namu ngela mool jëlee ibe mammankan ibe dum na bungo kono State House ibe kacakan State House mo be tala mu jeeti d'accord tawula ni mo di lefta na la jeeti pero ti na ko chino bankulo ani ya ko le dan kana tay mo go ne fanan ni kele ba be fala State House mo be talati fo groupe lo mo yolo min même pare président jela taji be welcome la jeli ina nga meeting kije ndel den tel MPP damal ni ben na political meeting kala na bureau so ngana jeli bar ni sula ka kata tula ya ndel sula ka tala ya mbira jeli na gar ko manyiya anu da gambe ko bulu ni ya bondi ben bina sila itel sita ke blado to bar je mun tol yalati o pere ya mu jeti ni men pareta association la muy tiba sio la muy tiba political party la muy tiba ila president bi jele tay ta bay di je o yakumanda na o ay kumande la tale benje okay ndelu wala ben tol bloko ite man kasi ite man kasi je okay MC tabele politicien le mata la president je abitala je tumo ma be bulale to dami alon ka foko political party la ma position le solo je bida bida ti ama fo bida kam fansung hajila ama fo mo le bida kula je ata fa je la ni president e bulo du nyobulu sera so manke tanati o ko na tata kala ite wolong nyaadi fo ma ji fa ma ana la mo senta nyola ma londe no bala yo ndo nyaa di jandi state ha da nga gis talibu gisolo ko wa man gis na la okay am problem yes ani ma so ate tata wala nga ma ne yide so wala nga ma ne yide wala nga ma ne yide ali ko you don't have business with him bari men fo nga konton ban fo ma konton ate tata jele andu ya jele andu anga jele andu atemu politician da opposition andu position la babulu in that political party nimbe mo nin fundita men nyininga ikonne ko ina ta bunu nyinin jam mba fole ko dara men nyinin je wala mu nyin bank wala ko le sambaje o ku dole sambaje bari ntendi la wonya as a political figure MC du man diam man duma wuma man ma gëna am interview ak pandre interview ker fa non ci pour la non man ma gëna sur ala interview aman sunna fa no mo don la taje wo ngande kala tanod le ba man ba gira indi kam ben fo wala nyindi ko bo yaje opposition Kexx men fal talla house ke ino wala yentul bula ye muke ay yentul bula ba al man jikin del al yamira ko mol tenteltu mol ba telletu
altale kaf nyoma na zibe na sen nyona nyimbanko kanja ni sen da nyoba mu nyola nyimbanko kanja balo na le kafo ko ka kaf nyoma wala kumar okay ndel den ndel man judo hani tissue paper man judo ni nga atras carte sin dol mbe nyuna mbe nyuna la menna politiko kelale san kono ba kono tilo kono banko ka menna politiko kelale ibe nyimbe be fo kan di ba fala ko fe da ka fata ken si brato na rajale fen do mara da jindi parman na mo selende atele mun jindi si ken si afoni kile atele brato na da council ale mun jindi duma ale fa la kafu ale ko da na mo kafule ale mbay to kafule ale marché ko ticket to kafule ale kan to kafule atele mu duma do da tele ya kafu soko min wara matu sai ko talaro fula do mara ja ada tani grassroots la kadde ko okay ngem hani karam kuntu ko ni en ko awas la ke yan jamu men ko ya do no poti ko no en ni be jam kam mo ndi la tay ci fem ko barkato de men bulo ko billahi wala ba decide andu wala ka decide ka president mit man fa ya decide atel ya wala ka taji al tali tal fam la house ke in order nintel man tara ke ka nyama aman dare fam fatu aman dare jare ko dal be men fokat ko dalal ma don dabe ko balal ya bal bar ni karte fa sida ko be ke kam meni silo nay na fa soto al balum nan kuran nay na fa soto al balum nan ni mo be karte fay al balum kuran ni yo wala mu ko to ni banko kanja ngoni mo tabe tola intel ka tola mo ka fa man kuran wala soto man yo soto man silo soto ba mo buga fon de ko ton le da ko ya ndel kan la mo mo ne ni dara midi people stolen kan la moy le very seriously adu minna ko fanka analyze le banko be mo moma kuran jio no plano ika nyine ka adu nyine ka development not ni mo ko en tondo soto aka sifiro ke no aka business o ke no sino ka mo futa digla do to adu program adu mo la ni sla do ko ya bibe aka bodal wali aka sa to choki nyola aka pon ko ni banko choki nyola abaraka talib so ni na ya mura ka fo ko president adam baro mandar do kula al fana be danal do ko kije abaraka ngem min ka da fa wato sida mo ta fula mo sa per mo jakoti san per fana la ko yo don to ni ko sa per bi gambia mo be bala na mo jakoti mo to so so sa per mendele fo gomes le fo gomes le mo fo furu musulum ba mal talibo jelta okay abaraka mol min be la moy lole ye la moy le itol ye hakilo sotol ye itol be ko wol faram fajte la time ñu ñëw si benn topic bi nga xam ne tamit mu ngi xawal lëmbee réew mi foog naa ne di ngeen ci war a bugg a wax parce que du politique yëfi mooy gis nañ standard ñoo ngeen njëkk a génnee the information ne immigration ñu ne dañoo dem Mauritanie pour issue ID cards after ñoom seen bopp ñu génn immigration ñu def press release di wax ci loolu askan bi nag gis nañ ñu ci bari ñu ngi cee wax and li ñuy wax mooy ñun see joytu yi fi diaspora voting ngeen ñu ne mënu leen a dem jox gaay post gaay dañu war a ñëw right even si biir Gambie bi fii nii sax am na place yoo xam ne amuñ kayit amuñ birth certificate amuñ ID card amuñ passeport parce que xëy na fi ñu dëkkee moo sori moo isolated ndax doo leen ko njëkkee ci biir fii duga ci ruxa yi make sure that everybody who is a Gambian is documented balaa ngeen di génn frontière Gambia dem na yéen a ngee jox ay Gambian yu nekk foofu si niñ ko waxee ne ñoo ko soxla ñoo koy ñaxtu ndax am ngeen benn xalaat ci loolu noonu tànka ay Gambian di yëngu ci biir Gambia bi fii ni doon doomi Gambia di am ci business am sure ne am ngeen bokk si diaspora bi xëj na ñoo xam ne nit nañ documents ñoo xam ne nit nañ voters card ou passeport te mënuñ koo am foofu noonu foog ñu ñëw fii nii waaye ñoom ñu jël jéego yooyu noonu ndax am ngeen si any xalaat loo leen cee mun a yokka te ñu mu nee na jërëjëf kontaan nañ waaye man li ma wax rek it's not only immigration Gambia comme
what they were always na leakage si dañ be board boko mun di set immigration you just said recently like that about diaspora voting you know we are not going into that Kubuga vote for the next because we just discussed this like some weeks ago or a month ago and then Lulu is still in people's mind you go ahead and go this and personally I have brothers outside. They just need a renewal of their passports. Go to the passport department where they're using people with the whole system of passport. Inside the country, some machine department provide many passports. And I talk for months without being able to issue passports to those people. Sometimes when you travel, it's a problem. If you are here trying to take those machines to Mauritania, it makes no sense to me. Okay. What is the agenda idea behind that? Why do they want to do it? That is where my question is. Talibeh? Well, Mom is a concern to every citizen. Yeah, because so they get in diaspora. Diaspora send contribution to the country. It's really huge. So, reflects government reflects and mind towards the diaspora. Because the diaspora, we can attest to that because we are car dealers. We are car dealers, we are business people, and we are dealing with the diaspora. Okay. In terms of buying cars, in terms of selling cars. Okay. Because those at the diaspora, they just send okay fees and papa send yais and sister jabari moto. At the end of the day. Okay. Sometimes the jena moto Okay. So man suma concern man diaspora be like how. See that question. Man, I'm 100% for the diaspora. So you consider you Mauritania. How about you see diaspora? Everybody, all angles for Gambian neka. The government should stand for them and show them that we are here for you people. Okay. So man lola say amon luma say yoka. Kolinga wanda buñ just choose benn place dañuy génn def ko def pour bépp pour Gambien nekk comme buñ discriminer daal loolu leer na ok waaw ne lii dafa important xam nga foog ñu xam government institution nekkul ne dañ leen decide rek ñu war a toog comme ça waaye lu mu waxee man somebody gave me xaalis pour ma dimbale ko because he's in the diaspora wala ma munta am ID like he need to renew some documents in Europe but foog mu am passeport am bi intact balaa mooy dugal kayit yooyu so mu yónnee ma xaalis mu ne ma dimbale ma pour nga def just ordinary one bi nekkul the biometric one bi so xam nga loolu lañ ko dee ñu ñëw but it's now almost 9 months up to now ñu ne machine bi moo am problème ay kan booy bi dafa dem job bi foog ne like dama lekka because if I show you his last message dafa foog ne dama lekka xaalisam bi then I have to tell him that léegi amul problème man dinaa la yónnee sa xaalis bés bu mu bàyyee ma wóor na so if those people are struggling and he needs to renew his document pour status am bi in Europe xam nga lu ma lay now is at stake because of a failure of a government institution amul valid document bi loolu is a concern the government institutions then decide to provide service for its citizens and any institution boo xam ne mënta def loolu you have failed in your responsibility because the role of a government is to promote the general welfare of its citizens. And so failure in that responsibility, you are not fit to govern. And this issue, we went into a contract, Bohammed, then lose huge amount of money from the taxpayers' money in terms of the Semlex deal. And Semlex was not delivering the service. What was the Minister of Justice, Lunyu Wahmonekane? If we breach this contract, we will be taken to international arbitration court, and Gambia will be fined. But the services are not being provided. But there is no contract what we call a terminated clause. Balanga contract each party can terminate this based on A and B. So you cannot sit down and there was a Gambian company could have done this thing. Contract for whatever reason. A foreign country and we have seen it. And prior to that there were signals telling you that Simlex internationally they are not a good image when it comes to dealing with documents. Lulu am problem bete ngeen go into another contract you Gambian see promise at the end of the day but for xam ne xaalis mu doon am foofu moo nekk bu ñu waxee ne yoone Spain bi
because the government wanted to generate as much as possible in terms of money. Because you how many people should go to Spain? So if you need 10 people, list we need only 10 people, and the first 10 people you know but open Gambian Kylan 1 million people went and jail Halis. You said them left Halis because they had that ambition for you to Kunega fight $3,060, $3,060. Nga jël sen xaliss bi nga am sa list bi jeex so yeneen ni ñoo xamne dañ dem struggle that money bi pour ñu isi ko their hopes yep they are dust. That's fraud because nobody should be compelled pour nga by force da nga wara am passport. It's not a legal requirement. By force da nga ko wara am. So but you use a strategy to compel citizens to because dañ bëgg tukki. But you xam nga ne 10 rek moy sa number bi. For example Lala Jo, you only need 10 people because xam nañ the number. We them. Why not nga wax ne we only need 10. First 10 nga close. But that day da nga dee dem Banjul nga fekk queue bi loolu moo tax dee buñ joxee wax jël leen form bi 2 days suñ labor department bi fence bi mu daanu. You could see young people climbing on top of this fence because dañ génne seen 3,000 fa xamuloo naka lañ koy amee. But léegi ordinary one boo xam ne it's not a biometric. How many years? 9 months people cannot have it. Léegi but you have a problem. People in Basse has to travel all the way from Basse to come to this Banjul here. When you produce a passport, nga hold the fair bi. Nyamina CRL there is not decentralized. Man suma bëgg passport, anybody in my constituency must travel up to Banjul pour mu mëna ko am. So you cannot even cater for the people within this country. Nga ne léegi da ngay dem ba Mauritanie. When your citizens need it, duñ ko dee mëna am in their own country. So you know it's beyond just a fire brigade system. Problem am fi nga daw nga solve ko. Then nga xaar benen problem jog. No, government should not be like that. Nga try and error. No. You should holistically talk. What is the problem? If it requires a machine, government let them go into. More than they want a contingency for in our budgets. Any emergency, machine will produce the documents for everybody. Right now, but don't want to hold the fire brigade. And that institution is a money-generated institution, immigration, in terms of all documentations. You have to pay a entrance fee. Harris goes to the immigration. So that institution cannot sit down, talk, and we are struggling because of machine cannot be fixed. That's why people have to wait for 9 months. But you cannot even satisfy the people that are staying in this country. So it's all boiled down to institution failure in this country. And unless we address those issues, fire brigade system lalfi by fire. So that Spain thing, Bobo no. Balanga apply, danga wara njëkk am passport. Passport, yeah. Oh, so lolo mo taxon kon that influx. Well, people, it's open, but you must have a passport, a valid passport. Interesting. So Gale joke. More than 10,000 people have acquired the passport, but out of that you only take 30. Interesting. Wow. Well, the immigration must have made a lot of money. But then again, just today, I think the Saudi Arabia people ñom dem nañ. Why Spain bi ñoy trip bobu ñoy dem nañ de. No, dégg nga ma annoncé. Bu Saudi dem dégg na. Waaw ñoom gisoon na air. Minister bi why the Spain no officially dem nañ ji pick nañ form yi fill nañ ko submit nañ ko ci labor department bi légui. So they will select the people ñoo xam ne ñoom but there's no also if I remember there was this scandal also am na ñoo xam ne dañ doon jaay form bi ay 50,000 ay 100,000 wow exactly 250,000 form and people were buying. Anyway, not to digress, MC that ID card issue. We don't have a lot of people have not been catered for in the Gambia, but ñoom ñu ne dañoo dem across the borders to cater for Gambians in there. Luy sa xalaat ci loolu? This ma xalaat mooy why so special to Mauritania? Is the Islamic Republic of Mauritania? So lan moo fi indi Islamic Republic of Mauritania? Islamic Republic of Mauritania. It's a question. So Gambian si nekk si yeneen dëkki Islamic Republic yi ñoom waruñoo mën a am nga government bi den dee tax ñu bëri am doubt si ñoom. Fan lañ awodoon Baro. Foofu la Mauritanie. Fan lañ awodoon Baro this most peaceful Mauritanie. Waaw jërëjëf bëgg lu ma jaar lan ma gën a lan moo spécial pour Mauritanie la waa foofu ñu ma ñu war a am ID card parce que xam nga ID card gis nga lu mel ni ID card driving license birth certificate locally mi nekk fi ñoo ko war a am gis nga passeport la ngay war a am
because soo demee xasee nekkatuloo Gambie lu gën a am solo mooy passeport nga soxla but locally yow loo soxla mooy ñu nekk fii ñu soxla ID card driving license birth certificates voters card diaspora mu ni nga ko am because dañ war a vote war na mën a am voters card but lu kes wax dëgg la léegi right now ñu jóge yow Basse yaa ngi ñu ngi jóge Basse war ñu ut passeport parce que Gambian government for 1 year mënul issue Gambian si ID card keneen de issue ID card yaagut da nga dañ jël la receipt nga téye sa receipt 1 year ba tey amee ba léegi amagul seen ID card ñu ngi si réew mi fii ñi yaa ngi struggle di ut ID card ba léegi yow nga ne di de xaaral ma bàyyi Gambie ma dem ba Mauritanie ñaata Gambien ñoo fa nekk 100,000 te lu gën a garaaw mooy tey soo xoolee si ambassadeur bi ñu fa nekk mooy di former minister of defense politicien la député ambassadeur bi was a member of parliament NPP mooy naka something naka Seku all union constituency xam naka fii bu suba Seku Maro Seku mu jaaju Seku waa Baaju yaa jaaju so moom mooy borom banta bi borom banta bi waaw kooku laaj naa mooy député ambassadeur bi so ay politicien ñoo nekk foofu si ambassadeur bi foofu so nga ne léegi nga jël sa team of people from the immigration nga yóbbu leen ne waa léegi pour ñu jox waaye ñooñu dem nañ ba pare te déployé nañ leen ba pare foog naa ne dégg seen dem wala read naa press release from the immigration department so really cost wise bi sax ñoom like soo leen di war a yóbbu waaw soo leen war a yóbbu ñaata ñoo jël yow soo leen war a yóbbu seen stadium ak seen houses xaalis sax loolu yëpp government ñoo war a spend loolu si ñoom ñun ñëpp ñoo war a jóg suñu xaalis la but right now léegi ñi ngeen ne élection next year la so yaa ngi tax ñu bari am xel bu ñaaw sa nguur tey ñu nekk si diaspora comme mu ne tey ñu nekk Sénégal ñu nekk Nigeria ñu nekk Ghana tey ñëpp immigration dafa war a wër Afrique yi la war a wër da nga war a dem Ghana da nga war a dem Nigeria da nga war a dem Sweden da nga war a dem UK fu nekk la nga war a dem pour jóg Gambie si ID card and diaspora bi li ñu gën a soxla mooy li ñu war a am sax mooy passeport li nga war a am bu ko ID card ñu ko war a am si réew mi fii la war a nekk so lii waa léegi gis naa immigration since tey ñu ngi wax ne ñu ne because xam nga biñ génnee seen statement bi it was not clear backlash bi bari ñu ñëw ne clarification in that clarification wax nañ ne a pilot project la léegi that begs the question again my geography is not good Mauritanie ak Sénégal fan moo gën a jege Gambia Sénégal no Guinée Bissau loolu mu Guinée Bissau waaye tamit I mean people because dafa fi ne Gambians yi xëy na Sénégal lañ gën a bari dañ Guinée Bissau ak Mauritanie non Sénégal bayul Gambien noonu waaw lu fa ëpp mooy dem business ñëwaat mu waaw soo demee man de mos naa dem marché Dakar soo ma compté benn Gambien bala nga compté daf di métti so yow daal ñu Bissau daal waaw wala damaa wax ne balaa Bissau bi nee Ñaamina mu ngi nii Yuwaaraan mu ngi nii ñu si kaw bi soo demoon tey ñu xam ne amul ID card dafa bari Gambie si bëri amul ID card si réew mi fii sandu ñëpp am nañ ID card amul ID card soo demoon dafa sa on soo bi nga xool sandu am nañ gis nga Gambien si passeport la léegi daa ut léegi sax da nga def ID card pass lañ am sandu pass lañ waaw soo lu ma wax mooy xanaa di ministre of interior ak immigration de war a bàyyi seen xel ne nu mu yàgga nguur dafa xam nga nguur bi du dee jàng dafa am nguur bi fi nekkoon ñu xool mu doxalee réew mi si lu bari buñ la waa toppa tànka yooyu ëllëg da nga fiy génne ñu ool laaj la lu tax nga def lii ñu teg si télé bi sañ njaboot di la xool ñu lu tax nga def lii ak lii ak lii lu jar a bàyyi xel la because tey lii kenn waru koo rafetlu kenn waru koo welcome tey mu nga nekk si nguur bi nga welcome ko de ëllëg mun ngaa daanu si nguur because soo pour ñu si nguur mun ngaa gis loolu la ne fii lañ tuumal fi Yaya Jammeh tey lu gaaw ñu ne Yaya Jammeh gis na fi over 200,000 naka la amee woon 300,000 fan la mujjee bu nga ko daaneel ana loolu soowee ko de mooy mbir bi bu yaay danaa génn so soo ma génne léegi tey nga gis ne yow loolu fee woon na la mun nga faa génne léegi keneen ñëw tam nga doon di complain loolu nga doon di complain loolu so moo daan nit ki ku yàlla war a jox place yi toogu président bi ala kulli al daf koo nekk ak moo ko munti xee ak moo ko munti stop moo ko munti block yàlla su waxee ne mu ci jiram bi il faut mu toog fa
lu jar a bàyyi xel la wala immigration lu ma wax mooy seen dayatu bi moo du ma ko mbuub lu ma ko wax mooy na xoolaat décision bii na jël gaayam yóbbu leen baso yóbbu leen siyaara yóbbu leen not bank ñu indoor wax gaamee si xam ne ñu ngi fay paas ñëw fi amul fu ñu dëkka si ñi ñoo am ñoo xam ne ñu ngi leen lor gaay sax ñu ngi lor gaay am na benn si mu nekk leen am ak seen topp ut ay kayiti Gambia ñu jox leen kayiti dëgg mu gën a am solo loolu am na solo jërëjëf MC Namo Allah moo ko Namo jong Namo jong loolu la moo ko parce que immigration mun tol be taali ntol la immigration iko ibe tala Mauritanie pour Gambia non le bije min be Sulara kayto. kumbola num iko iman document soto andum ike batandi le je sain ibe tala je pour que la hajol jara dal pour kolye sonia ikan pour que kayto dile la bari comme nga question min a moldo bije iko bari ite ko sandu wol imam problem soto wol itol be ECOWAS passport le soto bari passé mo jama bije koyna iman kayto soto andum pour kana fojan akake batalati so molko janni ibe tala Mauritanie munatin na ite tala wudula kabada Kexx ko nyamina mo jama bije iman kayto soto birth certificate ID card passport munatin na ite tala wu plasol la ya je ko banko be ye kayto soto ye documenté sign ye bo ye ta dula do pour que Gambia nol ma ite ye wo je nyaadi ngamere dronte men jije kibar ya nyine be dasarin hani sai kibaro nyimbe dasarin hani sai immigration si futino le afo moli muni atinandi special murten nango awala nan koy kibaro be dasar nte condemn no la ka fo munan dal bita kan no actually iko wolle be naka lañ ko hate naka jël joy Kumbo kan ina san ika kumbo embassy molto ka foye control be batari man kayto soto ando ikam patandile jang ito tol la signa hamas na siyo jang amen sone ya parce que kayto tente bulu so walati na embassy itol fanan yep yemol commandé jang immigration foko tol de namol membe jang bata be kan andum ibe mako ila dami walati na itol ko ibe talaji itele woye fo ila saferoto okay yalo murtani wat sorto lunje defa do ma yon ko la bijele abe karam la je ay tandin na ko ila police wol joku tele drong pour que sapi Gambian ko kan surtout ID carte men bulo ko so adu ni muta fanan ike tilimbal yali ke natre wo information le fota de jam pour que rescue je kata ka ID card dilante I have nothing against that bar ning atre ko tol wulta drong coming ka fo drong batu ngata murtani ngata kayto dila nte I have a doubt in that amanya nakela murtani damat an defa on tara Mali kayta ko membe di mo la je aka koleyal wato wati be consulat wato wati be Senegal embassy ya because ndel man embassy soto je a consulat soto je bar wato wati nte o seven months men kije defa barata kam dan dele famu consulat so murtani na kibaro mem moy je wala nyindi ko ike kurun yaji kayta kola ni muta e si sindi dula do ko la mo ko do bondi je ya ki je nin atre ko worti sinole ya tinandi immigration ko bitala kayto dile la ni kayto dila be move la jele freely I have no objection in that moment di la banko di be dami e nyanta fasala because in ka paso bondile kadi banko di dol fanana ni masibo be je ye nanan ma ye muruna ko je Algeria fam molbe kumbo kanje dolbe je ka mol bulo funtindi ya fara ya foko be sularen Gambia e mol dema so ni ko do kije wala moto le kije pour mol nati o fanam betata yo bar ni atar ko ni risnol beta ko ni kono ya kata drone embassy be dawdam din ye immigration officer ataje ida passport o ID card akana ke kutimi alon ka be kola ndela mira ko en samba jen yo bar bitum risnol ni ansa itel si kuntino le kotaka ye ni ka jam jibe na jam platform mo ni kacha
bari da samba daye na man ko kafu abe ko talala ani te fo be siri jambi ngamira no dol bije wolbe bola jene bar même foda ite be fo kan nyame ni atar ko je molle be sularin ID card la andu fitno le be kan je andu la sula ko le be werna modol bije be alquran karam le la je ijo karam le la je dol bije wolbe lafla tambi ko wolto pour kata la dolato so ni atar ko la mansa kunda jeku ta dron ye kudol la banko dunu kam kandu ngado la audio moy ko parenting ko beduna Sénégal man sa kunda fanan ko nte dunna ngajum faram be moy le fon ko nyin kon so ko kayti koy tembulu sa nyaata ko kayti koy ko wala tinandi bije e kayto samba je ya dila ni be bula banko kay funti banko kan ni be stela banko kan e stage bara sa tar ko kayto be bulu mi alon ko Sénégal definitely foreign affairs inyanta kisikisiro kala ni African countries la bakere secondly na ID card ni ko ECOWAS parslem barin safo ko banko dol bije iman ECOWAS protocol ni ma respect tambi jang bodala ya fo bida kan be cross la you go to Mali handing atar ko Bill Clinton na passport la be bulu you will be detained in a police station whereby ibe kudo ibe la passport la ba jenken la jana ba fule 100,000 lo ba 5,000 lo mal ba fule bo dola le diapo de sonko ka kabo brinjang foje min gana yano e ko pass le be mun ibukason ka to fonji bela so immigration the same immigration si kulloto tamo ke no le ita check point dol jibe bar nim mo go na Mali ko nan Senegal adun nan Gambia ko no jam I kam da ko e fonko le ma to ba jielo ala fa ay dum bango ka kan tun tata bosola ko Mali mbada Mali nata bosola ngal lol men kesilo kam birim fotata Gambia kan moto ka por parmi for police ma na ki den dra ko al tabbi so mon nyanta ji immigration nyanta ani foreign affairs yi tama Africa bankol kan checkpoint ya yol ke ni ECOWAS meeting so wato min e resolution ol nyori kam kan tan la ko na banko diwlu ika bata pake ni tata Mali billahi wallahi dara soto ibe kam ga dindin be perla lari je din kati tebul ni immigration ol naralumi ni ñu wol be lay kate copie de la clé ide bota min debra la kare la mol kuma de ko do kina ni moy baake dal immigration ye doku jama so na dame pour ya ko sone ya no bank exactly andum bladel fana bije kana consulat dam mawla ye ambassade sambati because yalo ni consulat samba wo kan négociation lake am ka jama keno okay sai ni tata Mali Gambia la ambassadeur tiye Senegal embassy abije wala bije sometimes e bitala je fa mal atal na ko te modi fam ni tam ni ati angale kam fole me ko akri karam ay dunga nyamo ko ibuka to consulat la kar ko dol bije ak ke négocier na tambira katabake bari Mauritanie fo ibe ni betala Mauritanie ya ni betala Senegal ise ID card sambano ise passport sambano wotute ifan ite bulu bare ni betala Mauritanie fo wo fanan ise ID card sambano fo passport it nyanta passport do modol na bele kata do kan passport sambano bari isulata munna pour katambi okay yalla wo na ta immigration on ID card da dem ID card kata do ma if Nigeria sax wa ID card Ghana is kada ni ID card kata because ECOWAS le baba ID card nga mëna dem so ni ECOWAS baba la do yeah okay they are all part of the ECOWAS passport you understand you bari ni no please so the question Mauritania is part of the ECOWAS protocol yes but problem clean ka kije comme be bola ni ID card mam buja ila space ta dum da Sénégal e ila space kilum continue ni na dum Mauritanie ni na da ni e jibe ni man kayto Gambia kayto jibe be mudala okay so okay so anyway waxtaan bi neex na lool léegi Kutubo yes boss léegi seen toon la okay ma ci na toon affaire bi ñëw am ngeen press conference di ñaxtu ma njëkk a laaj car dealership association is it a registered body? Yes, it is. It's a registered body. Yeah. Okay.
so yéen a ngi génn def press conference bi yéen a ngi ñaxtu ñu waxtaan ak askan bi yooyu président yi association bi what is the structure of this association ba pare tamit lan mooy problème jafe-jafe yi nga xam ne yooyu ngeen nekk di jànkuwanteel right bi nga xam ne jar na ba ngeen génn def press conference and commencé this media tour pour gën a yaayal seen ñaxtu bi pour nit ñi dégg ko yëpp in the hopes of ne bugga ngeen pour jafe-jafe yi mu saafaraal. Thank you so very much for the name. It's a platform that I don't Kexx Sanneh. No people get when you ever say that boy, then I talk Alex, boy, it would not allow. I know, right? Okay. Yeah, important questions nga laajte. You have the journal letter. Okay. Yeah, the association have a very good structure and a strong one for that matter. Because being forming association with the independent structure, having all the executive members in place, kenn ku nekk ak li nga doxalal association bi mu nekk seen government yi bopp. Am nañ seen président, ñaari vice président, PRO, treasurer, accountants, and then we have a tax force comme suñ soxlee dara ci kaati ñen ñoo nekk di dem. Okay. Yeah. So And it's governed by a constitution, I believe, my guide, you know, the affairs and the dealings of the association. That is right. Okay. You're very right. Okay. We have a constitution that guides everything. You're right. Structure everything. Okay. They have a legal team also who looks into the matters of the association. Okay, for advices. Yeah, and then this media tour that you're just talking about, this is not the first one that we did. You're right. We've been doing it, and we believe we've been very much recognized by the government. They know about the existence of the Gambia Cabinet Association. They're aware of it. Okay. Inaugurating an association about 3-4 years ago, which the media was also present. We have the KRA force there, we have some ministers present, we have the mayors. We did that at Sito. Being the failure, on that particular day, Mangi remember, we donated an SUV, 4-wheel drive to Gambia Police Force. We also gave out a lot of gifts to Tanka that same day, being the inauguration. So problems. So man si gàttal nekkul ne da ngeen form ba pare yéen da ngeen di def business rek di am xaalis toppatoo seen soxla waaye tamit yéen a ngi contribute some corporate social responsibility understand si dëkk bi ngeen xam ne moom ngeen nekk di operate. Okay. Exactly. We've been doing that and we continue to do that. Okay. In some police stations, you better have an association. But then problem being they're using the same police you know me, sir. To get back at the county. Okay. Police amul xarit. Wow. Amul xarit. Man nag dama leen di understand. Yee. Because ñoom they are law enforcers. They are law enforcers. Man mun naa toog ak Kexx mu nekk suma xarit mu nekk police officer. We chat, we have lunch, we do everything together. Ëllëg su amee directive pour mu ñëw jël si ma moom mooy ñëw nokk ma bu nekk. Boom. Man lii lañ ma wax tey te da ngaa def loolu mooy dëgg. You know why we understand them te xam ne ñoom tamit ne loolu foofu lañ dee amee seen aani. And it's the same Gambian constitution ñu leen import pour ñu mun a liggéeyee loolu. So man dama leen di understand. The problem bi mooy after that inauguration and everything we visited our stakeholders like GRA, the police. We wrote to State House. Since then, we've been trying to meet the president for a lot of discussion problems in our young one tells the industry being naked. Why never difficult? With police, we met them. GRA the same thing. Why problem being among my meeting the head of state. Okay. The go that's necessary. But one of the letters that we wrote to them, that ñu refer one back to the Ministry of Lands. Letter boobu noonu liñ joytu woon li gënoon a tax ñu bëggoon koo gis mooy gis nañ ne government always dañ dee bëgg pour moto yi ak ñi nga xam ne ñu si place yi nga xam ne they are not yet documented amaaguñ allocation so ñu xelaatoon ko because dañ dee am suñu regular meetings like weekly or twice a month dañ dee always am meetings mais suñ amoon place boo xam ne kaal yi la yëpp nañ ko mën a nekk nañu doon gën a dimbali
So car dealers then decide like, we need to seek this from government. So you refer me to the Ministry of Land. You started meetings with Sirif Abasan and then time of Mumofane. He started looking into it. It was not a problem. Government would take steps to help us. Bim ñu waxee loolu, under his leadership, it was not possible. Okay. But then we didn't stop there. We keep engaging government through the Ministry of Lands. At some point, for Nabauka, we managed on the overseas. While with him, we had several occasions of meetings with him at his team, and then Yala Dimani, the guy came up with a conclusion of giving a space around the airport. When he did, just new plus B, more assigned team, you're responsible for demarcation and every other necessary documents. It was done, Yala Dimani, new demarcate plus B, Duga Pahalis Berry, for clear plus B, and then we were almost getting into the play. Government sent us another letter, same government, through a different department, to stop you from getting into that play. What department? It was the National Security Advisor's Office. Okay. Yeah, so you send letter, just your conditions very. So we try you engage guy, you want your neck. It's just like something that has been discussed up there, and we cannot get into that place because of security data. Only one of them, fake amendments in plans and arrangements to move into that place. New continue the water at you, especially through the ministry. So I will get back to them because it's not me alone. I'm not the president, I'm just a minister. So see you ahead and you stop, we just need to find out. And now, can money minister at this time? At this time, it was still Bauga. Model oversee. Minister of Land, Ministry of Lands. Exactly. Okay. So he tried, well, yeah, definitely, so you advise everybody to new stop for them below the area. Then government, being demoted, they came up with clearing the road thing. Clearing the road, we when we were part of it, those people who were supposed to move from the road. When on the meet, when you know that I engage them, I said, the minister change, then it is Honorable Amata. So we keep them in touch. They want to know because right now, because before about Guinea, then boy oversee. Then at least Musa Drame. No, Amat. No, you meet Musa. Amat. Amat Monyo after Boy don't oversee. No. Okay. Yeah, so below the heavy guy, then you were about to see again as a Talibeh. In fact, sometimes they start for some of the car parks, the two swing motor, the motor is very nice to get. Whenever you have a meeting, because need to know $1 million, $2 million, $3 million. Because you just want to move this guy with force. Nga two motor be coming in with a hit, access a truck, and dump somewhere. Yang transmission, possibly yang nothing because motor go to Harolo Motal, you are taking it by force. Motor yet then you have sensor, lot of other things. Pang and swing motor, young and you book. Like, when you even deal with what motor is, you like a full fair. Yeah, hang a motor be number one. Number two, dama ampul fair to put gelato si yoga buy one, nothing maneka the eye at the same time. Munekalo ham reflect the window. You continue the top of government. But you guys are still coming at us for this. Very plus, you want to begin the budget. Young and you go already. What are we going to do about it? Because we spend a lot of money on this. They promised that they would do something. When Ahmad first came, how big was that place? I was able to have up to 113 plots. It's about 8 hectares. 8 hectares. Yeah. Okay, that's huge. Yeah, Okay. something like that. Okay. To Kadila, to make over 113 lit, I'm going to make a plus for my giant. Lolo was a good start.
even su nekkee ne du every car dealer nga fa am but ñu bëri mën nañ koo manage ba xëj na ñaari car park at some point because li ma mën a understand mooy ne we have almost 500 car dealers here in town. Okay. So yow nanguwaat nga place waaye joxuloo So fi ne beneen. car dealers, 500 car dealers, that's for individuals or 500 car lots? Exactly, that's what I'm talking about. Lots, Yeah. okay. All right. So maa ngi mun a wax ne comme su nekkee ne even 100 and something la so su nekkee ne ñaar join leen sax dinañ am dara dinañ am place boo xam ne dinañ fa mun a rone suñu business and this place was not just gonna be an ordinary Gambian car dealer si njëy gis si kaw tali. We had a very good plan for this place. Okay. We called it Car City foofu dafa nekkoon loo xam ne ni foofu yëpp lañ doon concrete defal ko som water yi the place ba nga xam ne dinañ fa mun a nekk without ñu am any hindrance from any other thing. Dinañ fa doon am from kenn ku nekk dañ fa am sa office bu ndaw am fa sa ay paani mbalit you know we will make the place look very nice. Lee was the plan. Okay. So ñu aaye ñu ko but then still with the same plan ñu ne they're gonna get us a place. Honorable Bakim mu ne ñu ne dinañu at least jox a place boo xam ne dinañ am a lease of 30 years to start with. Ñu ne ko alhamdulillah. Loolu moo mosut a am. So different from fiñ leen joxoon. Fiñ ñu joxoon. Non, li mu bëgg pour mu leer pour ñu ñëw seetaan xam nga already joxo assign nañ leen place. Ngeen start ba clear ni nga ko waxee and everything else ñu ñëwaat bindaleen leen ne leen bàyyi leen. Ñu bàyyi. Waaw so léegi nga ne bi ngeen engagé Amat Bah moom tam dem na ba déglu leen ne leen ok dinaa leen jox peena boo xam ne dinañ ko lease 30 years. Léegi my question is that the same place fan lañ joxoon time yi booy foofu la leen di delloowaat ndax feneen la leen Amat intend pour jox ndax loolu leer na. I'll make this clear right here. Amat Bah was the guy who stopped that project. bu leen booy joxoon Bi ñu koy moom moo ko joxoon. arrêté. Because mom, he confessed to us that he was that individual who stood in front of the gathering when they were having this meeting and say no, not to the airport. But why? He gave his reasons. Biñ ko laajee lan moo xew mu ne waa because nit fu mu nekk rek lekka dina fa nekk te ñun suñ ñëwee si boori airport bi at least dinañ fa jaay lekka because ay nit leen dinañ am ñuy jaay lekka naan place bi might be dirty or something. Point bi ma ko wax mooy no because ñun fi ñoo nekka dafa nekk loo xam ne lu ñoo defar la comme li ma fi jot a explain léegi dañ koo defar ba nga xam ne nit mun na fee toog because a lot of people are having their offices digga in business wise whatever. I don't know how to put it. They are not more okay than most of these car dealers. They have monies that they can provide anything that they want in their places. In fact, right now, you go to their places, ñu ngi fa am seen office, ñu ngi am seen everything, ñi nga xam ne ñoo moom place. They make it look very nice. Bugga nañ seen boppa, ba pare nit leen ñoo xam ne ni ñu ngi employ a lot of people. So duñ bugga seen place yi mel otherwise. That's not gonna happen. You can only see the car parks like they are right now because yow bugguloo ñoo wax ne fii dañ fay nekk forever su ma ko defaree tey ëllëg nga ñëw park suma moto yi génne ko fa mënumaa defar place waaye place boobu noonu plan yooyu lañ fa amoon pour def ko so ma ne ko ne loolu is not a good reason mun nañu ne non li mun a def mooy mun naa cause bad strikes pour plane yi nga xam ne ñoom ñooy naaw su nekkee ne lekk mu fa because foog di ngeen fa am jaaykaay lekk di ngeen fa am restaurant so my argument was yow da nga ma bëgg a wax ne su ma defee it like up to 2, 3, 4 kilometers away from the main airport the plane yi nekk su ma fa defee suñ fa lekkee di mun naa indi loolu waaye si biir airport man gis naa fa restaurant how many restaurants are in the airport you're talking about people's presence how many people do work inside the airport it doesn't make sense to me so problem boobu noonu ñun moom lañ am mun nañu ne dinañu utal place taxi ba léegi mënuñoo am place boobu noonu. Okay. Recently lim ñu mujjee woon a wax mooy ne social security am nañ benn place they will try to take us there mu ooñu in a meeting ñu dem uyu ji ko si meeting boobu noonu I went with the executive of the Gambia Car Dealers bañ demee comme lim ñu dee def rek la ñu def am nañ 2 minutes pour yow man damaa génn damaa def you cannot call responsible people ñu bàyyi seen business yi bàyyi seen soxla yi sometimes dañoo ñëw talk from 7 to 8 si suba ba xëj na boori 1:12 just to see you and then all you can tell me is I have 2 minutes for you
And this is what is happening. And it has been happening, not it's once or twice. Okay. Any meeting that you have with him, even at the time being a momola or Nilam Lada, Amal Nalen Social Security materialize. You are not going in there because social security stuff like you them at some point they have a place for us, which is a military barracks behind the Kutubo power station. Officers mess. Officers mess. No, not officers mess. This This is is behind the power station. Power plant. Power plant, military. My medical central drug stop. Wow. Okay. It is okay because when I have we always get back to the cardinals to tell them because it is not fair for you to keep it to yourself without talking to everybody because it's not only you. So most of the members, okay, let's just go in there because Bugunyo have any confrontation with the police again. Because it has been happening. Like I told trucks new, 2 trucks new, pickups new, soldier, petel, police, without notification. I mean, we are not rebels. So this particular one thing I mentioned, behind the power station, the status of that one. Okay, so when you were a business because the military barracks, you'll be thinking, you'll be like, okay, what is going on here? Is it an active barracks for Hamne? Soldier young for accent bagage? They have a sentry at the gate. Don't do it without being stopped with a soldier. Okay. It is a sentry. Come sit down. So for the game, when you okay. So Solari, they hate the case. Okay. Because they have their trucks there, they have helicopters there, and whatever that they have in there. I don't know, but it is a military barracks. You would not, but then your mom lost a papa because they would have admitted you have the young and the GT. That's when you get them, especially when the majority says yes. Okay. I personally was not. Okay. But then, some of the people would tell you them without even waiting for a document, which I would never do. That would be the last thing about it. But everything I do, I need to be documented with it. And I'm going to you read legal team, you hold, you advise, you them, then you them. Okay. At some point, I might just wanted us to move in there. Why, when you were here, a document, which was not able to be provided. He just wanted us to go immediately. Then money, they did not try to document. Document when you jump on was an eviction notice and not an allocation. Eviction notice the money land, gain a motor if you how immediately you go into that barracks. And we came to realize that taking our vehicles into the barracks, we were not going to be allowed to get motor even cover them parts in the military barracks. Then no business. This is what we survive on. This is how we pay our employees. Pay taxi. And then li gëna graw ci li moy li tax man li affaire bi mu naxari ma torop. Néné moy comme government ñun liñ fa def is too much. Talking about gifts that we give them, that Lolo is nothing. Lolo is some social work. But we are talking about the taxes that we pay in government. How much did you pay at the ports? Okay, nothing. Could you imagine, so in the 5 motors, how much you pay tax government? Then the motor beginning now is more than $60,000. 60. We are paying all this money. You still want to compare me with Kenya Getters? Get us a plant if you don't jai. Get us a plant banana if you don't jai. We respect all those people. Why for considering motor someone you book again if you need time. More than Yari Motors market. What if I have 50 vehicles? What am I going to do with that? And then you come back with your 2 trucks, putting you original motor, you got Mexico truck, you know, they got them dump somewhere. Lee is very painful. And it has been happening, and everybody is saying it without saying nothing. Mandama de was the Gambia without saying nothing being one you neck at the sun. Gambian will link what take on it after their now. We have it enough. Need of a meeting, you go joy to.
xëy na mun ngaa wax ne car dealers maybe 500 car park la ak ñi dañ daw ñi mënuñ ñoo di stop. That is just you thinking. yow loolu sa xelaat la ñun we are not politicians amuñ dara si loo xam ne ñu ngi ko compete government bi nga yokk a tax bi ñu ngi fine with it nga yokk a xaalis bi ñu ngi fine with it. Kexx talked about it here. Foreign currency is like rising every day. Dama nga dem bëgg a jëli moto si biti nga seet ñaata la. Moto jafe dañ dee jooy ñu ne moto dafa seet. I wish they know what we are going through. Loolu bi yokkal neen ñu ñun dollar bi su nekkoon tey boobu noonu $50 la. Léegi fan la toll. Yeah. 73 dollars within a very short period of time. Lii mu ngi yokkoo nii. And then you expect that moto bu ndaw bi ma la daan jaayee 150 tey ma ñëw jaayee la ko loolu mënuma ko. It is just like the price of oil, the price of diwlin, the price of malo. All these things is happening. Te ñu nangu te dafa metti. Te nekk ñu ne ñu dugal suñ moto yi foofu noonu with our businesses. Loolu mënuñ ko dafa metti. And they didn't wait for us. The notice was less than a week and these people were onto us. Jox nañu notice less than 1 week. Dal ngeen suñ kaw. What I said in one of our meetings was, during have anybody put model to call one of so jail, then we have elders, we have lawyers, and then we must listen to them. So That's they look at you say another take more hack you. Advice being always recommending. No, don't fight them physically. Because they are coming to you with guns and weapons. Why do you even need to use those things on us? Put like, come here. Why no balo ma daaneel doo mun a jël man mi nga xam ne maa ngi liggéey ak yow every day nga ne da ngaa fight ak man using force. That does not make sense. The government should look back at this new talk because we are always seeking for dialogue. There was a day just last week where I marched into their offices. I went alone because the operation was about trying to stop it. That day, I spoke to everybody, National Security Advisor. I spoke to the Secretary General. That same day, I spoke to the protocol of the President, the Chief Protocol. The only person that I was not able to meet more, His Excellency the President. I spoke to these people, we will see what we can do. The following day, the task force was in Bantaba, doing the same thing with soldiers, paramilitaries, and police officers. We are saying enough, this is not worth it. There is definitely something that we can do, but this media tour that you just said we are doing, we will continue this tour. And maybe every week or every second week, then continue the press conference until the nation and everybody get me there. The problem we have today can be very much. Kexx just spoke about the passports that the kid was doing or maybe Spain thing being in them. It is a lot of things that are big that you meet because we are also citizens. Muslim say boka why this time that you love and we are not going to let it go. Whatever we can do, we will do it until the end. Thank you. Leer na dégg nañ ko Talibeh léegi comme ni ko Kutubo waxee fi ñu leen bëgg a dugal fii ngeen ne amul leen liberté foofu noonu because am nañu fa nekka te ñi fa nekka ay security officers lañ possibly seen clients yi pour duggaa génn foofu noonu dina leen jafe te su boobaa xëy na dina wàññi sales o doo leen am sales at all that is sax su dee ne dinañ allow sax ngeen jaay nit ñi ñëw di view di dem testing ak yooyu and things like that and all that comme ni ko kii Kutubo waxee so léegi yéen lan mooy the way forward in this because ni ko waxee yéen a ngi def a lot of engagements I think access bi is difficult moo tax ngeen ne okay let's go to the media and yaatal ko hopefully xëy na eegut fi mu war a eega o ki ko war a déggu ko most likely lii dina tax mu dégg ko pour mu saafara ko so lan mooy the way forward right now nii ndax yéen a ngay jaay right ndax jaayu leen because of clearing of these routes. Well, it's a good question because with mortgage, it's a good solution. The way forward is you try for dialogue with the government. The dialogue right now, stakeholders or areas you help them. The only person by His Excellency, calling Mom we come up with a solution. Why Balaji president?
yen follow len because of its business, follow len under trade, Ministry of Trade. Oh, of course, every business Try again to engage that sector as well. Wow, no problem bi ñëwee suñ kaw. Very spot. I'm not yu bari yoo xam ne sax doo ko mën a Okay. because ñun ñu ngi wax land. Parce que land bi right now da nga need conducive environment pour def sa. So tey soo amutee environment boobu noonu doo mun a xelaat sax leneen. ñun ñu ngi am lot of priorities yoo xam ne dañ ko war a mooy when it comes to GRA tax. Ko war a fight because ñu ngi war a fight like dafa war a wàcc pour yow keneen ak keneen mu mun a am moto. Tey su Monday or driving, working during working hours or closing hours. How many people know the standards on the traffic? Yeah. Everybody have a vehicle. So Lulu, right now, as I'm speaking to you right now, I'm not your hamne, I'm in your passing mood. Do my dear see the president summarize na everything. Why right now, I'm not your hamne, you get hell out, I'm not your passing mood. You we volunteer ne come like ko xamanteni amulo papa trial ko xamne mu ngi am space nga yóbbu fa sa moto mu pagal waaye tey yow su ñu waxee ne la tey ñu jóg rek ñu ne la yóbbu sa moto si military barracks loolu daal adopt it does it military barracks ñu ngi taxaw ak seen effort kan mooy yow di nga dem jëndi moto boo xam ne ko mu ngi téye fet loolu dafa make sense and the objective was not even pour ñun ñu dem jaay fa paak ji loolu la. Then you don't try to drive you in one place. Come back, that's a nagi. Then a theater, but darling, then a take that was the plan. That's not what make sense. Because falling everywhere, like when come up with this idea, you darling, basically, you take buntai. So that I'm vaccinated. So that I'm absent bagas. ñu nekk ci biir dëkk bi leen dëkk ñun xam nañ luy daw ñu bari ñu ku nekk am nga foo xamante ne yaa ngi am information ci suuf dina mun a am ku la si koo xam ne sax even sa broda la mais bi soldat la sax mu ne la ne hey bo lii lañ plan bu leen dugga fii wala bu leen def fii so waxuñ ne lii mooy xew waaye lii lañ plan ñun lii lañ fii ne loolu mooy plan te dañ am mbootaay bu nekk suñu gannaaw so ñooñu dañu yaakaar président bi dafa jóg 8 o'clock mu am ting sax mu déggal xibaar mu call keneen na keneen yaa ngi busy wuloo yëpp dañoo daw dem state ministry nga dem ba foofu is very sad ñun lu ñoo contribute ci dëkk bi tamit ñun suñ ko génne woon right now si jaaree seen revenue collection dafa really ñun nañ tee suñ loxo 1 month rek ñu xool ñëpp ay xam suñ njëriñ because yow moto benn moto kapaak doo dee indi benn moto de all the way from Europe nga toog whole 2 months di xaar benn moto rek pour jaay déedéet you talking of bulk either 4 5 yaam moto yi suñ ñëwee bala nga ko génne da nga am pour fay even pour direct delivery sax is a struggle yii yëpp ñu ngi ko am luñ war a sort out waaye right now the big question is dañu jox place bu ñoo mun a toog pour mun a régler suñ bopp all areas police am nga kii dafa wax about land bi boobu duma si waaye am na yeneen aspects yoo xam ne luñ war a tackle la when it comes to nga jël sa moto balaa ngaa jot sa transfer of ownership customer bi sax can come back to you and tell dama delloo moto so ma joxutee suma ownership damaa delloo moto loolu yëpp dafa métti loo xam ne war naa mën a jël benn 24 hours or even maximum 2 days dafa war a jël pour transfer of ownership loolu yëpp ay lifin la yoo xam ne like we need to work on those things so right now waaye mënuñoo focus si loolu sax all because of this because dafa am lu ñu def gannaaw yaakaar ñu teg ñu si kanam lu nekk ñun ñu ko wax sax because waaye xamuñ lu xew so am na yoo xam ne il faut nga dem ba am lu leer nga door a teg
teg ko si table waaye lii mooy suñu concern ñun dañ bugg a gi mit président bi ñu am dialogue with this government wala président bi suñu mitut sax mu jox ñu loo xamante ni teg suñu loxo koo xam ne dinañu mun a jox waaye koo xam ne da nga dem meeting ak moom mu ne la 2 minutes laa la amee te yow nga nekk fa pour nit yi come on loolu mun ta nekk we had it enough yow nga ko nit yi ngeen ne ko ñëw leen suma office 9 o'clock ñu make sure mu fekk ñu sa waiting ci reception bi ñu ngi toog nga ñëw nga ne 2 minutes laa leen di may loolu ban façon te fekk yéen ñaata ànda about 12 because suñu executive committee bi nag is 12 because suñ dee bëgg a demaa kii bàyyi ñëpp lañ dee bëgg a yóbbu ñu dem nga naan ñu 2 minutes lañ la amee which is not respect public office la it's a public office we are businessmen we are not politicians ñun we just need to contribute in this development of this country so and that's all nañu oo ñu am dialogue ñu solve suñu problème that's it gis nga ne leneen laa de bëgg nit ñi bàyyi di wax man duma politicien képp koo gis politicien mën ngaa ne am na partisan right boobu man nangul la ko waaye duma politicien li ngeen di def nii sa politique la parce que pexe la politique mooy pexe bi mooy naka ngaa jaarale pour li nga bëgg mu am understand loolu mooy politique sa biir kër yaa ngi politique sa jabar sa doom sa yaay sa liggéeykaay yëpp politique la politique is a strategy politique is persuasion waaye suñ jëlee sa politique la parce que fa nga neexal ko def ak yooyu loolu mooy politique waaye ku ci le politicien is that not politique because it's a strategy a persuasion thing partisanship boobu xëy na boobu nga wax ne am na partisan bokkuma fii bokkuma fële ay yooyu na waaye ñu ngi politique la de politique bi nag politique yu dëngay ñoo dee tax na nit ñi di day daan duma politicien waaye politique su la naam gis nga li nga wax ni ñun dafa important pour ñun ay bokkuñ fii bokkuñ fii la ñun dinañ make sure ne ñu ut fu ñoo bokkal lii nii ci dafa métti si cappandaw loolu fi wax léegi xam nga ne am nañ fi discussion bu simila balaa moom muy wax li mbiri kayiti moto yow su ma la jaayee moto joxuma la kayit da nga see am problème ne absolutely man su ma kayit lan moo tax mënut a génn why should a transfer of ownership take 1 month soo ñëwee police na la du ñun def nañ ko confort def nañ ko different companies that you be calling you be confused at the end of the day man dama jaay suma moto ma ñëw indi la yow yaa di police officer yow yaa responsible my friend dem na suma transfer of ownership loolu warut a mun a passé 2 days su nekkee ne mun la ko def instantly di nga la ci jox naa la ko waaye su nit tekkee moom so li nga war a ñëw ñu ne benn la mooy dela ne jox ma suma xaalis yow as the businessman yu ne nga sa xaalis bi bu jënd beneen moto leneen da nga dee am problème go to the courts and you find this case si lan lañ nekk di kontaan so système daal lañ war a jéem a jubante pour mu become so accessible and flexible pour services yi ne ñu yëpp ñun dañ fi war a am problème ñun as the business people and you expect us to be happy then how going to last smile nag what are we going to be smiling for we are not happy lii dafa métti Okay, why is what we are going through? I think everybody is happy. The youths, the elders, the grandmothers, everybody is happy. Why are you not happy?
mention. I will not use. Yes, but we came to show our anger about what they are doing to us. Okay. So go ahead for it. Let me come now. Tell you. And if you go to all these car dealers, you only find. They don't fight you. I will fight you because I'm not people support me because of politics. They have their own camera. Let me tell you that. You understand? I'm not happy about them also. Ida moto sanje. Hanni after kumu moto damon kementi after the world because of dealers. Not a model for them. They are not happy about these people. So okay. Hara. So then we can agree ne it's not everybody who's happy. Yes. Okay. So we go, the youths are happy. If you are not happy, quit from there. What from there? Yeah, but you see what we have to do. No, you what mean for follow From there. Yeah, but you. I don't know. I don't know. MC la political kanay palindi. Yeah, that is very dangerous. We are not politicians. They will fight you. It doesn't come on for coming for MPP, but MPP can fight you. No, we nobody is fighting. We are not influenced by nobody has saved our concern. I can name for a call. They will fight me. That's what he's saying. No, it's my opinion. If that happened, then you are the one instigating them. No, that is not going to happen because we are very much careful. No, the people say we are withdraw that statement. That is not a good statement. At the moment, Please, it's a catchword for that matter. No, it's not simple. My security, I'm very particular about my security. You understand? It could never said that. It's not When I will organize politicians to beat you up. Yes, I'm very happy to you, my friend. Okay. Then I don't need to interject in that. You guys are equal. They will beat you. You will organize to beat. Okay, we're equal now. Munga just land rek so that muna move si guy because time bi mu ngi bëgg jam fu mu nekk ni. Okay, it's alright. Comme li ñoo wax rek, Uncle Nakala today. Uncle Talibeh, that is definitely not happening. Especially with the car dealers. We are not aggressive. We are not beating anybody. Do you know whether I'm a car dealer? You might be, but you are not in my association. Yes. Yeah, you're not registered. So they are online all the time dealing with cars. The only people that I can defend, those are the members that are registered under the association. Man ñooñu rek laa mën a defend right now. While li ñoo wax rek mooy these are all difficulties yoo xam ne car dealers ñu ngi ko face and they are civilized and respected people yoo xam ne they have the respected businesses. So lii dafa ñun government bii nii ñun dañ foogoon ne dañ fi nekk pour ñun waaye ñun gisuñ ci suñ boppa su nekkee ne waroon nañ see mun a gis suñ boppa nguur bi duñ ñëw dañu won ay fetel ak ay paramilitaire nañu ngi jël forcefully suñ bagage di ko dem in place after bi nga xamee ne ñoom ñoo ñu dig place yoo xam ne dañ ñu ko jox ñu spend for a lot of money ñu ñëwaat dilaat ko si ñun te mënuñ si dara. Okay, loolu leer na waaye before may move si ñi rek in case ñu am something pour yokka ci foofu noonu suñ ne clearing of these rules dañ dee ñëw fekk la because xam naa ay car dealers yoo xam ne du seen place they rent a place ñu def ko a car dealing am na ñoo xam ne ñoo moom plot of land yi ñu turn ko into a lot ñu defar ko develop ko foofu la ñoo jaay and it's like a structured place understand nga so just pour mu leer is it ne this clearing la ñi park on authorized places lañ nekk di clear or they are now saying ne car selling or dealing cannot be within the environment it has to be at some place moo tax ñu bugg leen a clear yëpp yóbbu leen foofu noonu because something moo war a trigger ba nga xam ne ñu ne ok ñu leen di park dafa am fu leen ba war leen a jox a place foo leen war a nekka parce que xëy na fi ngeen nekka is not the right place or xëy na mu ngi cause congestion or mu ngi obstruct road or whatever
dama bëgg fofu mo leer bala ñom ñuy mëna sani dara fofu nonu. Thank you so much. Li la dee jaaxal ci ñoom rek mooy question bi nga laajte nii because tey dañoo ñëw ñu ne la tali bi dafa am third phase dafa war a door te tali bi third phase bi su door dafa fi ngeen nekk da ngeen war a génn because at some point So fi ngeen nekk foofu noonu si mbedda bi la ndax si biir mbedda bi la everybody knows it's not a secret we are occupying government land. Oh, okay. Because it's not even owned by the municipalities wala dara government ñoo moom place. Okay. Wante yow su nekkee ne jaaykati moto nga for example nga nekk si place boo xam ne def nga fa almost 20 years te most of these people dem nañ pour apply pour am place yéen dañoo toog rek ñu gis ne Frida Gomez pull up bi de Range Rover ak xeesaayam ak butam yi nga ñëw taxaw ne la maa moom place suma butee xonxut nag no but I'm giving I have brown eyes you know wàccee sa weeri moto ne la nga nekk man maa ko moom and then you be like what you know balaa nga xam lu xew they are pegging every place fekk yow apply nga ba pare. Some of the places ñu ngi dem court already. te doo dee xam ñoom mi ñëw di ko claim naka lañ ko amee. Some of them will show you documents from that same office. So you'll be like, what is going on here? And isn't it documents that will show ne they've owned it prior to yow ngay ñëw foofu noonu. The documents of recent fekk yow yang fa occupy maybe 10, 15, 20 years ago. ñi ko moom yëpp documents yi ñu laa mën a woon yëpp du dee nekk loo xam ne nii lu yàgg la amul kenn ko moom more than 20 years. It's not working like that. Well, we are not asking for so much. We are ready to leave the places for them. Without violence, without anything. Give us a place, let's move in there. Okay. Léegi soo bëggee jënd xar xam nga fi nga war a def, right? Kay abattoir. Jëndkati nag yi xam nañ fi ñu ko dee amee. Waaw foofu. Jaaykati feeraay yi am nañ place yu ñu leen jox. Waaw feeraay yi soo bëggee jënd suuf xam nga fan nga war a dem. Kay tipa garage. Why should it be difficult ñun ñi nga xam ne we are spending more people than those people spending more money into this economy? Why should it be difficult pour ñun ñu mun ñoo jox place nañu jaay leen seen moto yi? Kay. And if that is not enough, now you are coming to attack us because no one can forcefully taking our stuff and dumping it elsewhere. That is not fair. Okay. I guess with Watan, for the purpose of time. Okay, go ahead. Wow. Some places you know more place couple of people you see part of and they are very active and you see executive visa you see association those locations, those areas you learn again. They have applied since, but still now, 10 applications have been turned down. And we all know government aided. The application is just $50,000, if I'm right. Yeah, you are right. 50,000. Lolo is very different for a car dealer. Mumuna them apply for that place. Before man might even know myself. Before I to do 25 years. 30 years, but it's my age, so to get 25 years. Time woman hela to masa I have very jaimoto or something. So you for bente, then do me what you take over, sir. Still you are deprived from those areas. So Lulu, I'm not a meta for meeting. You want to make plus 20 years, 25 years. Take in a new rec, come to go ahead, watch a break, Ben a Range Rover, watch a where I'm in a fish palace. Okay. meeting. Okay. Court cases you have been get on. Think is you are aware that place, particular place, on court. So at least I want to court be respect for exhaust the legal proceedings. Okay. Exactly. Legally didn't connect the debt. Because normally they get you notice at least 3 months. Don't carry that with 3 months, they're going to move vacate premises. Billahi, don't go for accepted. Because don't go explain or see notice me, legally, at least fee joining could do sanga. But I'll again within 3 months. You don't need to use force to do it. But that is not happening. Okay. I would can put you just like document in 3 months gain alfini. The notice is just like 2-3 days and then Yankee swing for work. And be the manari. Okay. Every Gambian. Talibeh Kexx dama bëggoon kenn si yéen rek mu just sànni ci loolu noonu before ñu parce que time bi jaamu nañu because I want to hammer Kexx on something very important. No, definitely. Come kii lu mu ko waaye man I think that government dañu war a look at this because number one in terms of even the safety ñi ñu nekk benn place
moo gën ñu war a scattered all around the countries di jaay if government is thinking in that direction bi pour ku nekk rek am export so suñ demee ba pare nañoo dem ngeen identify new place boo xam ne ku soxla moto rek da nga xam ne man airport Johnson laa war a dem foofu mooy di car city boo xam ne foofu lañ dee jaay car bi loolu number one bi dina safety of the nation bi because xam nga moto yi fu ñu dee taxaw am nga lu ma lay wax am na ñoo xam ne am nga suñ fa yàggee day la hazardos yoo xam ne daf dee génne si moto bi su yàggee di paak wér yëpp bi ngay tax so loolu environmental health of the area bi sax dafa important trop ba pare in terms because am na ñoo xam ne dañ dee nekk si tali bi su accident bi amee rek nga bàyyi tali bi rek you are going into those cars because luñ dee nekk xam nga loolu yëpp ay yoo xam ne la boromam bi soo yaaxee moto jàmbur da nga koo fay so loolu yëpp pour nga avoid ko soo leen identify a place rek loolu sax dafay noppale nguur gi da nga ji you not be seen cars scattered everywhere xam nga lu ma lay wane and free movement of people and service yëpp dafay yomba so man I think ne ñoom dañu war a look comme que all lands belongs to the government loolu la ñu amee fii dama allocate them a place ak comme que ñi pare nañ pour invest ñoom jox leen land ñoom any decoration lu fay nekk ñoom they are ready to do that and let them attach condition to it yaa understand suñ ko defee rek I think ne they will be able to do it su dul loolu rek xam nga lu ñii lu ñuy wax they are contributing immensely to the economy génnal car dealers yi like car bu dee ñëw si moto bi ne ay container yu dee ko is bi nga génne ko si GRA in terms of revenue lu ndee collect doo si desee dara so at the end of the day foog naa tamit ne if those people are key players and you want to maintain that ñoom tamit at least government should render service to them so kontuma loo xam ne place rek lañ soxla laajuñ dara much but they just say that I need a safety place to do my business to do it absolutely important Talibeh, even so, if threatening, so I will not talk about it. You've been threatened. Yes, by MC, so I will not talk. But even when I MC threatening, yeah, for even more mobilized, yeah, that's what I'm saying. Are you threatened, Lay? I will not talk about You it. will not talk. MC, are you not threatened? No, man threatened man ma ragaluma man dama dem toog si gars yi di waxtaan ak ñoom ma ragaluma fen ma toog so lu ma wax mooy Oh no, Talibeh. nee foog naa lu ma wax mooy bu Talibeh tuuti suma wax bi lii waxtaan la rek No, what say you rek? waaw waxtaan moo xam ne la non waxtaan moo xam ne la man ko xam MC man amee defar politicien man fu xam ne problème bokk na si nanguwuma ko soppatuma ko dama gëm ideas ak programmes su ma waxee ne looy wax nii nekk waxi caaxaan rek la looy wax nii xëy na xale yi suñ ko dégg dañuy mer sa kaw loolu rek la miinu ma ne pour te su ma fekkoon ko daal su ko Talibeh te su ma fekkoon ko daal su ko Talibeh man maay stop gars yi suñu daal su ko Talibeh man maay stop ne duñu daal su ko Talibeh man loolu laa gëm dama gëm ne ku nekk am nga politique so lu ma wax mooy si cas diila yi nii foog naa lu doon wax fii bala ngaa jël ay nit di yóbbu gars yi State House pour political discussion mooy ay fans club nga ooyo ñii nga xamante ne ñoom ñi ngi contribute lot si dëkk bi xam nga ñaata xale laa gis léegi right now ñi ngi liggéey ñi ngi am métier di bàyyi seen soxla léegi ñëw di bokk si lii nga xamante ne mënoo nekk si mbedd yi naan ataaya di nekk ay vuul yàlla su ko jël seen alal xam na si yu bëri ay xale yu ndaw ñoo nekk léegi si ñu nekk ay cadre nga xamante ne ñi ngi dimbale seen famille yi truly bala nga jël fans club di organise State House nga ooyo ñu xam ne ñi struggle leen ba sonna pour li may liggéey président soo léegi am na seen njaboot ñi ngi doo di am leen naxari balaa ngay di dem di press conference sax li ngeen leen kañ too ñu waxtaan ma déglu leen sa njaboot leen ak fu munti bokk yow yaa jiite réew mi balaa nga ne waa ministre ba amat ba ñu xam ne amat ba ñëpp xam nañ ko mu ne la woo bu rëy léegi nii mu jógee fa jeexal si ñëw na KMC yaa ngi fa mu waxee ne in few months time yëpp di ngeen am service passeport anam dañ ko déggal déedéet man nekkuma si meeting boobu nekkuloo si meeting boobu waaw ñu ngi fa woon kawul kalso yaa ngi fa woon naka sa service passeport bi jot nga ko déggatuñ ko sax keroog maa ngi ko foreign affairs committee man la doon dem def follow up bi ngeen dem si ministre bi so yooyu yëpp ñu ngi koo dégg so amat lu mu laa wax ak lu mu def du benn so kon tey foog naa président bi war soo gisee sa njaboot ni ngay jooy wala xam nga soo demee in Sénégal gis nga cas di lay man sax lu gaa di wax ne ñu wale place sax cas di lay comme tali da dafa tali dafay naysal yoon exactly keroog bu ma jógee si ma dem laas dem Dakar maanaam meyo tali laaj ko meyo tali dañ dox yaa ngi gis mbedd Sénégal bi mu tey rafet si ko tali bi ba meyo mu ma ko mu ne ma xoolal seen tali naka rafetee bi ko loolu wax gars yi mu nañ jël moto yi nga xam ne sana moto teg leen si ko tali bi no with conditions comme li conditions comme li Kexx wax noonu with conditions yi ngay moto yi rafet teg leen si ko tali bi so ñuy dem ñuy dox ni mu doon di gis soo demee Sénégal moo fa nekk Sénégal cet foo dem Sénégal si ko tali yi moto yi yëpp mi ngi taxaw si ko tali bi ñi ngay jaayee moto te dafa rafet even Dubaï dem naa Dubaï moo fa nekk soo demee Dubaï si loolu moo fa nekk Dubaï si ko tali bi nga gis moto yi ñu ngi koo paal nga gis ne moto yi ñu ngi koo jaay nga gis ne moto yi place dañ koo jaay mu ngi ëppul par exemple mën nañ koo design sa nice am fa kapa bu rafet ay grillage mu ne fa ay grillage lu fen la mën na faa nekk par exemple government ñaata laan la government jël ñoom neen di ko séedu di ko pàccu
land allocation yi yëpp loo bi lu mu wax mooy yow soo amee land waruloo am very sad ba report yi gis nañ ministre ñoom neen ñoom ñooy toolaan ñoom neen di pàccoo land si an land si yooyu very sad bëri na fi government dafa bëri ay land yoo xam ne mun nañ koo jox tey même au parlement si ñaara MP lañ jox ay land député yi ni nga am di well pay yaa ngi fay gars yi sarari jox leen ay kër fan lañ jox député yi kër du yundub fu war la jox ñi député yi fa lañ jox gars yi land peut ñi seen boss dafa dimbale jiyaare dimbale council si pour collecte revenu wallahi wax nga dëgg bi ko tasaare bi léegi du amaat benn place la da ngaa ñëw rek dugal si ñoom jël collecte waaye léegi su dee de fii ñii fi ñu leen waroon a jox foofu lañ jox député yi ñooñu noonu dañ faa sampa résident dëkk fa ak seen famille ñu tooga fa ñu yëkka ñu lekka foofu la picca yi foofu la dëgguma sa wax sax gis nga revenue collection pour affaire yi government pour mu gën a yomba ga ñun maa ngi remember bu ñu defee inauguration custom jaare commission general ñoom si boppam they were very happy ne like we formed this because dañ dee bugg a attack some car dealers wala lii waaye duñ dee xam fu ñoo dem but we formed this pour mu gën a yombal jox government seen liggéey te di nga mun a taana ñi nga there is a point of contact waaw dafa easy pour seen liggéey easy pour ñoom yëpp understand ba pare tamit ñun dañ feel ne like we have been disrespected in this country because lu tax ñu form association bu mel nii when Security Council or whatever they are discussing, I think they should invite our president or someone from the car dealers association. You know, li lañ buga embark on. Lañ ci buga waxtaan ak yéen li ak li. Why not de nga ñëw rek do suñ ko. No, it's an organized people. Xam nga yéen sax government sax Dakar dañ leen war a tàccu. Because da ngay ñëw ngi def organisation ngeen register léegi ñoom suñu deal yéen la ñu dilal rek oole ngi waxtaan 12 nit yow nga jël ni nga ne ko ñëwal 8 o'clock mu ñu sa office war naa nga ne ko 2 minutes la jox MC ma yokkal la si leen passé wu loolu card yi la yii nii yëpp dee register because ñun mënuloo ñëw sax nga am suñ membership card bi te ñëwuloo ma ne la demal ba KMC under Ministry of Justice nga register sa company bi ba nga xam ne you are legally registered sa business bi is legitimately whatever dan nga ñëw si ñun ñu soog di la jox suñ membership card then we will allow you to pay for the ID and no lu ma that's how we wax mooy Mr. President yeah Grand Bantaba da nga ko dee seetaan oil ñii sa njaboot leen nga waxtaan ak ñoom ak sa technicien si lu gaay bugg a soxla sa nguur dafa yomba mooy utal leen laan yu nga xam ne lu suufi sa nguur la nekk 2 minutes of loo ba fen laan lu laa wax si mbiri politique ak luy xew si réalité bi nekkul benn ñii ay ndaw leen ay Gambien leen bokk si réew mi di contribuer seen di fay taxe soo kon ñooy dem ne war a déglu loolu mooy digga parce que soo bëggee ilif réew il faut nga déglu sax ñu xam ne tey ñoo la sànni carte du ko lu ko kees wax benn per sax dafa laa dal Gambia one vote du percentage de comme am naa 60% increasement nangam amul solo Gambia soo nee nga am 100% increment afala benn bula la Kexx Sanneh rawee mooy nekk président soo kon waroo gaadu la soo da nga war a déglu ku nekk ku nekk da nga war a déglu pare Talibeh su nekkee ne lu mën a wax noonu xëy na fii dina ko otherwise maa ngi withdraw that statement boobu bon man du ma oo kenn mu daanu si ko Talibeh oo neene oo thank you for doing that man dama believe ne ku nekk da nga am politique sa idea sa xalaat ak fu la nee nga far fu la nee nga bokk fu la nee nga defet loolu laa gëm thank you MC Talibeh traite butale It may be. It could be. Anyway, Kexx Sanneh, we turned the final turn of the dice, right? Staunch PDOIS supporter. ñu bari dañ di wax doomi Halifa doomi Halifa Sallah sa buga si PDOIS ak si Halifa Sidia Jatta Suwaibu you know kenn du ko laam-laamee and lu ma ci neex mooy ne boo da nga bokk ba pare make it your business to understand the party understand the policies the ideas you know and the policies of the party right because you always able to defend it you're able to speak to the issues
that has to do with PDOIS. You know, I can't sit and tell you are 100% perfect because even you got sosa, but it's the learning process because things evolve and all that. Why li orne, you know, I'm gonna say chafel te yang say yengu te yang che def lu rafet. Why si tayini yet because let me go back 2021. Halifa gave a very powerful statement after after the nomination, right? I mean, it was powerful, it was emotional, it was impactful, right? But then ñu gis ne Sanneh Karta mu am percentage bu mu am which is ne taanuñ ko daal sa lañ taanaat Adama Barrow waat and si foofu ba mu fa taxee wax na ne boobu may nekk last termam pour muy war a dem di jongante pour sàkku ñu sànnil ko karta pour tànn ko mooy nekk waaye waxutoon ne dafay génne ci politics fanaa boobu leeroon na man si suma dégg-dégg leeroon na waaye ñu gis si fan yi nii Uncle Sidia mu am ay wax yum wax yéena saan si ay waxtaan man soo ma laaj ne ma jàpp ne xalaatam la wax waaye teg si ay fan Halifa tam génna mu def si ay leeral parce que wax bi bari woon na nit ñi niñ déggee waxi Sidia bi Uncle Sidia bi and then Halifa mu génna mu wax waaye ba tey rek ñu bari am na nuñ ko déggee ñu bari am na nuñ ko xalaatee ñu bari am na nu ñuy faram-fàccee wax boobu noonu yow nag jege nga ko lool loolu óor na ma te am na am sure ne óor na ñu bari ñu bëgg rek soo mënee indi gën a leeral wax boobu noonu pour nit ñi am ay xel bu dal parce que gis nañ fi bu loolu xewee the first person su ma mënee remember ki ma gis may Alaaji Kurang mu binda wax waxeet I will not support wax waxeet or whatever parce que soo xalaatee waxam boobu dafa mel ni moom ni nga ko gisee mooy ne Halifa waxoon leena daf ci génn te boobu Halifa waxangut de boobu Sidia rek a waxoon Halifa waxangutoon time boobu noonu so moom si waxi Uncle Sidia bi la jàppoon mu def loolu noonu and wax bi ne cour so foofu laa bëggoon pour nga ñëwee rek pour ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ba tey ne Halifa waxoon li génn na ci you know because again loolu su dee ne lu xew la it's not a good trend you know and président boo xam ne la it will be disastrous parce que ñu bari soo leen waxee dañ naan biir Gambie fii nii su dee politicien buy sàmm kàddoom la politicien boo xam ne lu mu la wax demal tëddi nelaw Halifa la so su Halifa waree ñëw mu nekk that person ku waxoon war a cee génn according to Alaaji Kurang o jàkkaarloo waratale de dëgg ko mu ne fo la jee toñale nom ko yaa ko ñaame rek abe wala ñi am su gaay mun a gestu si gannaaw da nga gis ne soo bàyyi xel di trend wala commencé Halifa bu mu doon taago Gambia ni ne damay bàyyi any elective position si néegi député la fourth opponent mu leen ne man dama ñëwoon fii si parliament bi for a purpose moo nekk at least to build that institution that will make the parliament function. Moo nekk set up the committees yi ñoo xam ne they were not actually function. The FPAC, the Public Enterprise Committee, the oversight functions of institutions. He was head of security and defense. He was the head of public enterprises. And you could see that he put the public enterprises on a solid foundation because jamono buñ doon ñëw foofu ay bad lucks of unaudited accounts of 2021 feke ñu ngi 2027 so he have to deal with all those things for institution bi mëna taxaw da nga jël you know the true picture of all our public institutions because they were failing their responsibility te tagona parliament bi mu ne man this is going to be my last time to offer myself pour ma delu war ci parliament bi and my next phase bi mo nekk presidency su ma ko amul rek that's my end te gis nañ after bu mu waxee loolu delluwaatut Sanneh Karta am na Musa Cham moo dem taxawal foofu kon nga xam ne su fekkee koo xam ne dafay delluwaat si waxam bi kon dafa war a delluwaat si parliament because people went si Halifa di ko wane ne gëmu ñoon Musa dina win ñu ne ko ne soo nekkut fi Serekunda foog nga ne doywul mi and we want to maintain legacy boobu foog nga grow up somebody njëkka bala nga dem mu ne déedéet duma delluwaat so he maintained his card te fu mu taxaw tamit 2021 IEC la mun naa dem mu am press release but dafa pare rek bu mu defee nomination ba his candidacy was accepted he came with this is my last attempt te du musa taxawaat till Halifa loolu la wax and loolu moo nekkaan taxawaayam bi at this material time man I had a private discussion with him Halifa mu ne ma man dama jege suma baamel at this material time dan bu ma dese and what I can do now is to make sure that ma bàyyi Gambia boo xam ne su ma nekkee suma baamel bi ku ma teetee sax dinaa xam ne Gambia mu ngi si loxo wala mu ngi si tànk boo xam ne
ku fa ñëw institutions duñ la nangu nga def ni because strong institutions will be there te loolu naka laa ko mën a amee moo nekk foog ma mboolee Gambian yi ñoo xam ne pare nañ pour system change bi ñu jubul si system change boobu suñu amee that system change bi rek Gambia ku ñëw président bu ñëw doo mën a def ni because system du nangu because of institutions will be there to hold you accountable so soo gisee ñu ngi wax ni président mun naa jóg mu def leneen loo xam ne sa àndut ak lifin because of institution àndut there to hold you check because su institution yi nekk fa rek da ngaa gis ne make sure ne dañoo def the right thing bi so président doo ñëwee ko da nga xam ne mun naa impeach mun nañ ma charge for mun nañ ma def ne incompetence violation of the provisions of the laws bi yëpp loolu yëpp mun na faa fekk but because of we don't have those institutions that will check on the president so loolu moo so Alifa mu ne loolu moo nekk jubluwaay but ku nekk dafa am koo xam ne la sa own personality moo fa nekk si da dafa dem mu toog mu gis ne there were so many attempts man on nañ ma 500 youths mobilized pour ñu dem ñaan Halifa to come back so this trend has been continuing but when they come mu ngi leen wax ne it's not about me as a person it's about the party but si they gis ne the trend there are people ñoo xam ne dañ dee nekk si party bi they don't support the political party but individual bi lañ dee support so with this trend bi lu mooy def ni they are seeing xëy na Doy will lose those vast majority of people ñoo xam ne they were not supporting Doy as a party but Halifa as an individual xëy na inspiring one way or the other moom lañ gom yeah I understand so at this material time how do I do the damage control because we are heading into an election and you want to maintain it so si de su demee foofu like mu doon waxaa media bi mu ne man su ma nekkoon Halifa su nit yi ñëw ñaan ko if I was Halifa I would reconsider my decision that doesn't mean Halifa was speaking so you as a member of a political party yow nga dégga loolu and you are not clear bala ngay dem si internet bi ne man wax waxeet that mean that yow yaa ngi directly ne Halifa dafa wax mu waxaat because rek moom moo wax bala ngay dem foofu go to the party you are a member of the party you assign to that party man demas yow da nga waxoon li but si da dem ba dem nañ fii are we in the same line then you will be having a clarity so am a clarity boobu then that's the end of so amul clarity then nga because man that's my position Halifa su waree delluwaatee man tamit they will lose me as a party because dama believe ne I'm not those type of people ñoo xam ne gom nañ ne only one person has a monopoly of knowledge you can only play your quota up to a time because we have to believe in our collective intelligence man that's my principle man dama gom ne mun naa nekk secretary general PDOIS I believe in myself that I can do what Halifa is doing so I cannot wait Halifa to be there forever I want him to move so that man tamit ma mun a jël position boobu that's why I offer myself to go be a parliamentarian in Nyamina I didn't wait for Doy to tell me Kexx demal nga taxaw Doy didn't I write to Doy that I want to contest place boo xam ne Nyamina kenn musu fa Doy has never contested in that constituency because I believe that I can so that's lan loolu Halifa tey su change they lose me as Kexx but xam naa ne I know Halifa so moom su waxut loolu and you are in a party so nga jóg loolu moo nekk wax but man xam na but Halifa tamit because of loolu moo tax léegi bu mu demee QTV people didn't understand mu ne la ne it's everybody's opinion pour nga wax ne bugga naa Halifa mu delluwaat and nobody should dismiss that ba pare pour wax ne Halifa warloo taxaw loolu is a constitutional right ne dafa am right to be voted and to be voted for but it's now his concern lu mu wax léegi ndax dina ko continuer mu preserve integrity am ak kaddu am bi wala he wants to follow nit yi luñ ko ñaan ni mu leen ne bu kenn daaxa but at the end of the day the decision is coming back to me as a person and I'll make sure that I already make a decision te last time mu ñëw se mu ne leen Gambia ni buñ ma joxee 38,000 votes laa xam ne they didn't need me when I put my life to save this country but they pay me only 38,000 votes dama xam ne kon vast majority bi out of 2 million sola so that is the day I make a decision kooku kula ko wax su fekkee ne you are sensible people you understand ne kii delluwaatu so that should not even be a no-go debate if you don't have another motive behind yes Doy is not perfect we have issues yoo xam ne man I disagree with but Doy is a political party boo xam ne is governed by institution and decisions are made in the Congress it's not on Facebook man I have so many things that I disagree there are issues that are confronting me in Doy and I'm ready to draft a resolution at the Congress next Congress then lii dafa war a am wala man I used to be a member of Doy because dama gis ne this is delaying the development of the party and I think that A and B should be done B and C should be done the central committee should be expand
to the extent that we see ourselves there, so many people see themselves there. No labor recommendation you have, but you cannot go and sit down on the social. That's not where decisions are made. Naman lola am a problem with anybody. If you believe in a system, balanga fay duga da nga am a guidelines. Bo xamne you at hiato nga nangu these are the constitution. Dañ la jox constitution be nga read ko. You give you all the parties documents, you read it before you went and join the party. So they may for guidance you for neka, they go through a process. But duñ mëna démé a primary bo xamne is just a mini congress. Ngane by force then select executive. It never happens anywhere. And issue in there is in on the race for Doi has a constitution. Man, because of the work that I have done for Doi, quota or ngane ko Kexx rek xam nga luma li lañ ko bëgg fay Doi rek dañ la wane now because when I was ready for Doi I went 100%. Man, I go and tour with these people, leave my family, I don't see them for 13 days. I use my resources. Man, camera yu nga gis nonu Doi to bobu nonu de so gisé ko Kexx dang ko def ni nga pompa pour nga xol nda lameñ la nda baram la wore ba ngir punda bobu no the cameras the all the National Assembly them for suba because I want Doi people send voice because when Doi speak time before for regular they they don't have somebody to amplify and I know that was the gap between the party. I take it upon myself, my own resources, everything. So buñ démé ci congress bobu rek ñu né youth position bi rek deka bi yeb yu Kexx Hamun Kexx was not a delegate, and the constitution said that before you will be elected as a executive person, you must be a delegate selected by a constituency. Okay. So you know, Kexx, you. There was nobody who out Kexx. So and you know, there is no other option. There is no other person who is challenging that position. Then Kexx automatically. So, but there is an observer, IECs even they are part of it because Congress IEC is there. Then they observe. These people, their names are not part of the people that are delegates with our central committee. I mean, the same because of the time press conference, coalition, Mama Khalifa, we are very close. So, when you are a secretary, deputy secretary general, you have the Kia Khalifa Ligue. Then buga am that balance of at least a male and a female. So, when you have new job. But forgetting to know that Aminata was not a delegate. So when they realize that, then this committee has to write to us. You know, then violate the constitution. You were not delegate, but because of the work that you have done, but fuck you safeguard the constitution because when Kuma said the violate constitution, then the family we don't respect even the instrument that is guiding. Precedent will be set. So you know so this is either you accept that you want to go by the constitution or you want to challenge at the decision of the committee. You respond. We all responded that we want to adhere to the constitution since we are members and this is what we agree on. So then the law permits, so the constitution, it permits then if certain situation happen, you cannot redo the Congress. So what you co-opted other people to fill those positions. And they co-opted somebody called Sekou Gari in Woodley to be in my position until we go in for next Congress. So, but you cannot say that, okay, they have removed KMS and that position was never filled. Then that means that you don't know what is happening in Doi. So, but you cannot use that to make Doi because we follow the constitution. And I will be very proud to follow the constitution rather than to flout the constitution for your own personal. For my personal issue. So, this way are the issues you have a little more than her. But Khalifa has no intention. But at this material time, we are trying to build a coalition time. So, Khalifa, they may like this time, I'm totally done with politics. Yeah, I understand. So, like, Subuge is in it to discuss with politics. You cannot be the person who will be the spoke. So, strategically, you have to be very strategic in your communication. Yeah, you cannot come directly and just remove yourself from politics because you might need to bring politicians together to build that coalition. Lead to the system change. Intention. So, how do you communicate with the people? People they believe you as a person, as Khalifa. How do you don't just dismiss those people? It has to be very good in terms of how do you communicate. So, if journalists want direct Khalifa, are you going to comment yes or no? You don't expect somebody who is experienced to answer yes or no questions for you. That's not Khalifa. But when he talks to you, somebody who is sensible and you want to understand, you understand that definitely this man where he is talking, he's not going to contest, but he don't want to also dash the hopes of the people that rely on him. So this is the issue. But I can tell you for free that Khalifa is no more coming. Until I see otherwise, which will be a surprise to me. And if it's happened, then they lose Kexx as a party. Because I believe that, one person doesn't own, everything. You can be behind and you can even have more force to push and guide the other people. Rather than just being in the front. All this, and best leaders are always behind, pushing the young people to go. And I think that Khalifa has realized that and is ready to push the young people. That's why he said, I'm more into academia. I don't want now people to speak about me, but I want people to read about me. If somebody is telling you that person is telling you I'm retiring, so I want when I'm not here, at least you have something to read
and understand what is happening. It's documented. So, documented, and it is there forever. So that person is telling you, I'm going. So you need to be very sensible. But if you feel that you want position, you are interested in positions, and you want to use other things, we will not accept it. Yes, we have problems at DOIS, so many issues. But they are discussed internally. You don't go out in even Sakir. There are issues that are happening in our homes, but we discuss it internally. So you cannot sit down on the Facebook, then you have other motive. So we will discuss it, and I'm sure that if they refuse, then we know that now we have put it before the central, Congress, that's the highest decision maker, and the party is still reluctant. Now, if you come out, nobody will blame you. But you didn't go to the Congress to put your resolutions there. That's how your voice is heard in parties. It's not that confrontation. You write resolution, say that this is my position, this is what I should do, this is what I recommended for the party. And if it is genuine, but the party refused to do it, then now you say that then my voice is not respect in this party. I cannot be associated with this party. Then you can go and say anything in any other platform, and nobody will caricature you because they know that you have already used the diplomatic channels, and they all fail because of the party's legal processing. But we cannot use Facebook. You want to please other people, we will come, because for me, I believe in that party, and this is party that I can defend for. And I told so many people, join all your opposition parties together. DOI is the best. I told them. Dig it. Kexx kumo fore. Baroko, you cannot use the back way, the window, or you jump the fence. You have to go through the door, right? The right door. So Kexx is saying anybody wants to come to DOI, you have to come through the door. And there is a specific door, right? No back way, only. Talibu, ye Kexx moile. Ye kuma soto ibe mun la fala je. It tata pati wol bete bari iman inene manta DOI. Inene manta DOI. DOI fana. Subhanallah. 1992. For yala pe kaito ani DOI la kaito kadendela ka sambalia. Wow. That was PPP time. Cham. You know Michael Seka? So why you work Michael Seka. Michael Seka bunkili. Kude tabirana na tumo del fanan dun da ipiyas. Barnga kabri ulu ngam fanje do la pole. Sidia jara. Kadiam nyame kamu ya fam. So ni Michael Seka to live kaw. Same house. So Fatiba. Fatiba. I didn't come on for us. I love you. Jesus Christ of Nazareth. Saying, ning yeming fo Khalifa lako ite haje nyaade. Ite ya believe ko Khalifa yeming fo ko ate ay daha elective position, but aman daha political la. Saying alafta ay mol karandi, ay mol kafunyoma pour membe Gambia sambala nyato pour nga wo soto. Ite believe ta wala o ya fo ya mirako tumando wati benala abe poroxela je kotenke yalo nimmobe balori anafa warta hankay dum bam fo ke balam nimmobe balori anafa war bakeda surtout mombe alon ko politiko bondi la dole to na sama la dole na ala kumufo ali la mojulo don del apparenter sa en politiko ko don tel pour bala kanal palantero ko kambodo sini lipa yalo hana mudra apprenti nyambe ko bandi wa saja ay fo gol pa moto ha bangla cha brikama wotma to fam manu ko ka borni nyame yo bari même pije wolo nyindi go Halifa e badem andu ay tuminji ay pije na do continuer da hana yutono tanan nyinte be do mba accept okay hana tara yutono ta kenu dalila dole na ko rek wala tan na be yutono ta okay bari alhambe ko lam nyindi kan tandi fana isaji dindiwul fana salo nyinde ay sarola dia ka bi da to ali ngam bamban na patio bar ni ayo kumo fa na kaje ka fa fana misali kamba aje ko ummati mato manke dindin jamala wala dindin jamaay interest o do soto je mi alon ka ko ila kunundo ko sitinyano asi yutono tano la e blamuta e bambam pat nde ma I have nothing against ya si dia fam anana si da jam dole ya nyinin ka ni hakilo baka buba ya nyinin ka e foni ko be lon na ko te dibiti ko ni mol ko belo la nyama mambe ke ya ko belo la so ala kanam fo ke bal faranda nyini politiko kono ben sika fo nyala tu na politiko kono ka hakili mal di mol na bula abeta
na mabula na muruta nan tuma do kule batina da muru kan nan ay min krosi do kampo bari talibu fewo natara ate ya fole fa pareta sain ite la miralo ku dole ba kila ay yuton ko ke fo moy min be sirinje ka fo ko ning wax wahet king iye kumo fo soma ya falling sininding yefen keke yenasan you do you undo you do fewo fanan dindingo nimbe jube kan jenasan nimbe karal nimbe karanke koto fewo wo ate sila kendol dil dindiko pour ka foye ko ise ko mo fo bare swing kudo yeke ye wo falling adipinta dindi jolle be jomal lebe adipinta bare na tara kilin nam fang nan ko ya dipinta dindi jomal lebe bo ibe nyo sama kan nyaade ila pol bita kan nyo nyaade do doy avec la surprise sur le doy nyo kulu nyame mo kiliye pro ye palantero be pam cele santo abulo choti nan duma comme ke kafu nyame say bul moto lebije ko me nyanda ka tala bungon dindin kiliye fundi da banda bada ko de lo keba anyo keba haburu barnana me ku kala ama fu bungon yalo o korda tinya korda tinya anna tan démocratie na mu nyaawandi momon di intel sayde ni konte ko ifamfo ngonkum nya nda nkono be sawna la do ma fulan sim kono be janne kono jusole be jang kono be jang kono sa ni continue da be sawna ma fulan wudo sim barka pende to jew ngay bolat I'm so confused. Cham. Cham. What are you close? Parce que confused nama. Comme lu Kexx wax xam nga politics dafa mo xam ne internal la political party Gambie yëpp man yàlla def na man bokk naa ñu form party xam naa parti Gambie yëpp du mu demee weda ni duma ma nekk si executive committee but political party Gambie yëpp internally kenn ku nekk am nga issue sa biir parti bon warloo ko si biti bu ma gisee xam nga Alaaji Kurang intention pour mu dem do mooy pour mu nekk flag bearer ne wax dëgg bi rek flag bearer la bëgg loolu mooy dëgg ok bu ko fii laa ne xëy na dégg na Halifa Sallah wax na ko si AIC ne du taxawaat bii xool na léegi ñu fa nekk ñu si ëpp yi ne man mooy ñëw tout man demoon naa yóbbu suma file yi ñu reject ma léegi xaaral ma endorse doy pour ma mun a soo xoolee profile lifina mi binaa mi social media he is more on the other side that even to promote the agenda of PDOIS because soo bokkee si political party xam nga PDOIS dafa amoon time ñun xale yi ñu ñëpp foor yàlla nu read Halifa Sallah su waxee ñëpp ko di déglu loolu yàlla may na ko but nu soo xoolee nu nga hold account to the government of Jammeh moo tax ma déggee may faaje wax ne su nekkee ne opposition bi ñëw bi damaa def exil ma ne ko ma ko respond ma ne ko noonu Halifa ñu ngi fi yoon noonu Oji Jallow ñu ngi fi yoon noonu Lawyer Darboe ñu ngi fi yoon kenn génnul Gambia te wax ne fi lu nekk ñoo ñu toog si dëkk bi fii so foog naa ne doy sooy join ci political party da nga faa join for the sake of yow da nga bëgg pour bokkas ñu xam ne ñoo yokkal parti bi si wàllu numbers but bul xool ne man bëgg a bokk si parti pour nekk flag bearer pour nekk executive member déedéet sa liggéey moo la tax nga am place si parti am na kuy ñëw tey si parti tey mu ñëw mu nekk di parti chairman ou parti président am na daf day am si political party Demba Saba lu moo ñëw GDC 2018 la ñëw dafa ñëw nekk parti chairman GDC tey mooy di number 2 xam number 3 NPP Sidi Ndiaye ñëpp so kon yow loo war a ñëw mooy da nga war a ñëw nga focus more on the party nga dina bilee parti bi bon su nekkee ne yow da nga feel like ne xëy na dégg nga Sidi Jatta wax opinion dégg la ko si xel yow as a member of the party peut sinon member nga parti bi dama nga reach out to Halifa Sallah te ne ko ma ne ma bëgg a du maa dégg ni lan mooy sa position
bon moom frustration bi yëpp param bi yëpp mooy pour nekk flag bearer of doy waxoon naa ko fii pour di kaca mu ne ko yoonooy demee nii doy la jox affaire bi de because yow focus lo si benn place su fi toogoon sax kii nu wax naa ne mu isi ko fi mu ñëw mu dem si daa mu du ñëw bëggoon naa mu ñëw toog fi Quran because tey su nekkee ne yow da nga feel like ne sii da lu wax nga ne waa internet issues yi parti bi amul youth wing amul lii dégg naa pour si benn télé bu mu dem muy wax explain parti bi problème ngay am waaye léegi moom lan la def pour gis ne parti bi amul youth wing amul lii wala loolu yëpp waaye ok bi mu waxee ne déglu ma ko waaye ndax bi mu waxee ne parti bi amul lii ndax doole na si pour wax ne man def naa lii ak lii pour gis ne lii mu am man try naa lii ak lii pour gis ne loolu saafara nañ ko mu fail ndax loolu wax na ko si interview boobu noonu ok ne parti bi internal problème bu la fa am dafa mean like ne dafa am noonu CDA la Halifa few people but even the youth wing amul si parti bi yow as a new member am nga ideas isil idea yooyu ne man góom na man right now member of the UDP sometimes su ma xelaat dama ko dee wax ak parti bi sometimes dama gis dara ma call ne man lii mooy suma xelaat despite member la but daf lii laa foog ne lii wane ko si parti bi du ma dem fenn ma criticize non sometimes mun naa am sax du ma ko nangu am nga du ma nangu lu nekk nit la am nga dama koo bañ bon damaa dem ma toog a autorité yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk si executive committee ma ne lii laa foog ne lii la parti war a def kay so dama ko évidemment ma def every time naa jox suma xelaat si parti bon mun su nekkee da nga feel like ne yow dem nga ba léegi parti bi ni mu doxee neexut la gis ma trop yow nga resign rek ne man bàyyi naa parti bi resign naa am na yeneen parti yi fi nekk ne option bi nga demal sa boppa boo demal sa boppa independent candidate nga woon but flag bearer bi mooy problème ak gars yi bu ko feel like ne Halifa su ñëwaatee baal du ko baranga moy idea mo men fa mo fo jele MC fana ba so Halifa su ñëwaatee juma ke afenke kuram ko ako fenke bi jira karandale suwai tour ako wol besina non barate bon la nafino maybe la mire role samo bara fara bo fare yala ni wobe congress le ko disari yala individual mo nyana kasi ka fa mo fon identify party yo ni la ke resolution e kam mo nominate that's the process no Kexx nominate I want you to be a flag bearer yeah fa ko then are you interested ako yes I will nominate you mobilize people to go Kexx man suma but now you are bringing even confusion man léegi Kexx léegi hani so si ko be UDP mo ka fo alafta nyaton kane la je wala nandi abe mo be respond ka ñaten kay at what level secretary general party leader national executive mo ko vole okay man no ñuy wax ko ya ga be attacking mo attack la femme mobiliser ala ko international executive okay abula aya banda time bantale parce que ni o fodoron topic dobe nala time bi ko ne do duma mooy xam nga koron du wax ne man maa bëgg rek flag bearer dafa ne Kexx Sanneh understand nga nit ki doomi araba nga understand man du ma taxaw def ne bëgg naa li fekk yaa gën a bëgg sax waaye nga gëm ne kii mun na koo nekk bon dama gëm ne man executive committee nee na su ma jege waaye bu baax la comme close la man executive committee political party man maa ne bëgguma ko nekk man même balaa bëgg a nekk mu am ma freedom lu ma bëgg a wax xelaat ma wax ma xelaat because man suma life yëpp dama no kulute kurambulu bare kulu dole be de pati o jingono suma life yëpp dama staff suma life si executive committee xam na executive committee bañ coro fa nekk so léegi MC dama bëgg nga daanele mooy jël sa xaalis di ko dugal si executive di ko si ay meeting ak ni executive committee amul dara MC lu ma bëgg nga daanele mooy comme just still the highlight of wax bi ñoom dañ believe ne Halifa dafa wax waxeet and you even though leeral na ndax yow li nga toppa Halifa xam ko yooyu noonu foog nga ne wax gi mu wax assembly floor of assembly ak wax bi mu wax keroog ba si nomination ndax yow am na dara loo gis lu la won ne Halifa mun naa génn ci wax boobu noonu comme man dama gëm ne Halifa wax waxeet du ko def ok good because Gambie si bari soo xoolee di coalition bi ñëpp day wax ne Halifa si ne ko moo li doon di coalition transition su ko li doon ma ko li doon 3 years bi du ko romba loolu Gambie si wax Gambie boo laaj dafa ne si nekkoon Halifa moo nekkoon di flag bearer of this naka coalition 3 years boobu 2 years la waxoon sax moom waxu 3 years 2 years la waxoon du 2 years 2 years la waxoon Gambie su ko wax man la si noonu Halifa la woon 2 years la mu em loolu Gambie si wax kon tey su ko war a def tey man dina ma jaax ok boo gëm naa ne su ko defee tey dina tax lu nga xam ne ñu bëri tey ñu respecté politiciens yi lu ndaw des because ñu bëri léegi fi nekk ni den daaw politiciens yi ne luñ wax dañ cee génn because tey 3 years bi jot ñëw na fi gis na lu xew si 3 years bi fan la mujjee mu ngay uti 15 years
si ay kàddu so ñu ba léegi amatuñu yaakaar si waxi politicien yo foy bi la ki ba malal soo sang so lu ma wax mooy man dama gëm ne PDOS PDOS parti il faut taxaw bu ngay taxawoon si nguuri Yaya Jammeh dafa war a ñëwaat xam nga politicien yi Gambie ban problème am opposition bi den gëm ne suñ doon di attaque government rek ñi ngay dimbale UDP PDOS tey soo xoolee wàllu économie réew mi nga xool lu nga xam ne doy ni noonu taxawalee Jammeh nun ci la nga Jammeh si nu Jammeh doxalee réew mi and the same trend is going waaye MC te loolu foog naa tey parti yëpp Gambia opposition parti yëpp dañu war a xoolaat bu ñu xool ne di moo may hold account to the government maa ngi di amee dañuy ragal sa attaque government because of seen supporter ñu ngi foog ne yaa ngi dimbale UDP it's not about UDP and NPP it's about the country because marché bi xamul Taane xamul MC Cham absolutely lopitaane xamul Kexx xamul MC Cham so lii dafa nekk lu nga xam ne kenn ku nekk taxawaay bu nga xam ne ñu ngi ko amoon si nguuri Yaya Jammeh di attaque di hold Yaya Jammeh akaw di woon Gambie si kii du amee réew mi baaxut nekkul benn parti moo ko def doy nañ si war a tëb bokka keneen bokka si opposition parti bokk na nga gis sa parti na nga gis sa parti pour dem government ay de bu doy am mënuloo ko implémenter fekk nekkuloo si power all this programme système change bi fekk nekkuloo government doo mën a implémenter loolu da nga war a nekk président nga mën a implémenter loolu soo nekkee député mënuloo ko implémenter bu ko am foo am soo nekkee maire mënuloo ko implémenter am foo am président nga mën a nekk nga doon di implémenter si système change bi Gambie am système change am régime change soo loolu tey lu nga def mooy il faut kenn ku nekk place sa waar mooy nga doon di hold account to the government aw problème opposition Gambie nga gis fi opposition bi ñu jamante xeer Kexx bi na ma attaque Kexx attaque MC Cham waay bi benn la mooy pour gis ne naka ñu toogu président bi anyways MC mënoon nañoo gën a yaatal lii nii dégg waxtaan bi neex na waaye dem nañ over the time right wallahi dem nañ over the time léegi fu nekk ni rek la ñuy def rek ma jaajëfal Talibeh Cham Kutubo li ngeen fi wax leer na ñi ñuy déglu tamit am sure ne am na luñ ci jàngee am na leer te yi ci am te tamit maybe dinañ leen jàppale ci jubluwaay bi tamit pour gis ne seen ñaxtu seen bébét saafaral nañ ko I hope ne the president will reach out or am ñum yónni pour ñu toog waxtaan ak yéen pour gis ne lii em na fii nii bu mu continuer joytu yéen because ku sopp programme bi la daf koy déglu te lu bare daf koy dégg ci programme bi nii mu saafaral ko mu dox ci ay tànk mu gis ne def nañ ci li ci war a defu I hope ne bii it dina nekk loolu noonu yaakaar bi ngeen am ba ñëw fii nii di wax du ŋàñña du xuloo du xaste waaye yëpp joytu la rek ku am soxlaam ku am méttitam di joytu pour ñu saafaral ko fanaa loolu mooy jubluwaay bi suma juumut Kexx my brother Boubacar fo ñaameng atuma mabo politique to kuala ni Kexx moy dorom ye PDOS ibe wole mira la and I hope the clarity that you have made here it's clear enough pour ñu bari ñi nga xam ne ba tey xëy na ñu ngi doon laam-laamee moom laam du moom dëgg laam du dëgg moo ko wax du wax at least yow it yokkal nga ci pour solidify or amplify the voice li Halifa wax ne loolu mooy jubluwaay bi te political party yi rek ngeen toog ngeen waxtaan you understand ñi ci bëgg a dem bokk ci baro ngeen dem bu leen rus bu leen ragal affaire bi da nga koo ñeme da nga koo mun amul yoxi ku gëm ne nag opposition nga gëmuloo baro defal ni opposition waxal ni opposition doxalee ni opposition waaye daal bugg a dundung fii dandang fii dukat bukat baro mu ne dukut leka dakat bondi loolu foog nga jël leen lépp nga tey kamanang for strategy leen okay I understand well bari ima foofu parce que no dool jëlee yéen nan ne foog ne loo danta jaamee ina jee itol lebe 2026 months follow exactly so woman ke kasiti nin do ya fo ke fotenke amanke kasiti anyway programme bi neex na wala dañu mën a continuer su desoon si ñun nañ continuer waaye nag lu ci nekk time la am so dinañ ko emal fii nii ba beneen yoon beneen ajuma waaye di jaajëfal ñi ma fi toogal suma xariti xol bi namo haninka bi baro man invite haninka bi baro man na bayol kara mbaafula jang di jaajëfal suñ gani di gën a jaajëfal ki nga xam ne mooy dooleel show bi nii depuis buñ commencé mooy Kër Faynda amuñ morom duñ maasi kenn duñ moromi kenn duñ màppandoori kenn parce que boo gisee ñu mën a toog fii ajuma bu nekk indi leen show bi ñoom ñoo tax si seen dimbal la ak si seen doole kon di leen jaajëfal képp ku bugg a yëfi kër jëndam jaay sampa lépp loo xam ne néeg bu rafet la néeg bu solide la néeg bu garanti la ay kayit yu jub yu set
dem leen si Kër Finder seen number yi dinañ ko def si screen bi boo leen xoolee di ngeen gis ne number yaa ngi foofu noonu call leen Buuba moo ko jiite ngeen da wax ak ñoom ñu jàppaleen ci fànn boobu noonu di gërëm suñ technicien si ñëpp ci kaw ba ci suuf Moustapha Mami Charles seen boss Siré Lamine yéen ñëpp seen liggéey rafet na di ñaan Buuba baalal ma nga ñëw our viewers I beg you to beg Buuba for me to please come back. I want to get back to my seat, right? I'm tired. I know America is nice. You can go back again. Di wax Fatou tamit ne holiday bu ndaw du holiday sa liggéey la nama nañ ko lool MC mu nga del si waat chicken yeeg afra yi nama na ko seafood yi Fatou MC bu nga ñëw di wax ñi ñuy seetaan bëgg nañ leen lool kontaan si yéen rek saa yu nekk ni ngeen ñooy doolele di leen wax ne rek ñun fii Grand Bantaba dawuñu yoxewuñu yoxosuwuñu sampu rek faxa nag yóbbuwuñu fen until we come your way again another beautiful Friday. It's your real queen Nene Frida Gomez. Thank you. Kexx Finder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With Kexx Finder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at Kexx Finder. With Kexx Finder, you are assured of a secure investment.